Ona iwe bunu mose usara bunu mose muchiche muZimbabwe mose otosara unerufaro muZimbabwe vana mukomaterera mose matosara muZimbabwe muchiche aiwa. Number one. Ndiani number one? Number one. Ellen Simba. Number one. Watching. Zviri sei atete Ellen. Zviri kufamba here. Ndakutaura nyaya ndoda kutaura panapa. Nekukasira nhasi atisuda kuita 2 hours 3 hours. Ndakutaura nyaya yema-sanctions. Andavepo bla zviri sei. Ndakutaura nyaya yema-sanctions. Ipapa mwakutofunga kuti tikutaura ma-sanctions eZimbabwe. Ayo, hatitoda kutaura ma-sanctions eZimbabwe. Because ma-sanctions eZimbabwe jola zviri sei mukwambohombera. Gogo tafadzwa chipote sweetheart zviri sei gogo. Mukoma Norman makwai zviri kufamba here. Sam Scott zviri sei mwana wamai. Mukoma Benjamin Murota tapinda mapinda ndo chokwadi ichocho. Nhasi Friday 𝗭𝗶𝗵𝗀𝗍𝗶 Friday 𝗭𝗶𝗵𝗍𝗶 hanzi nhasi akudanwa anonzwa mabhawa mumadhindindi. Dindindi time utava kufara isu. Dindindi time zvakaivo. Hanzi give more kupenya. Sei give waiona here video vasikana vedu pakaipa nayo. Ana atete mubaiwa zvada daidzira kuti ana ngirodaidza kamwana kadiki. Atete ana muri sei? Joyce Moyo zviri sei? Ndakasimba tete muri sei? Vamanlove welcome namwenesu mukoma obey zviri kufamba here. Hanzi resist dictatorship. This is what Zimbabweans must do. Nhasi atisoda kutora nguva yakawanda mukoma Felix Muju otora nguva yakashoma tichikurukura naye namwenesu zviri sei mwana wamai Nyasvimbo mukoma Manu munofara here. Hope muri maZimbabweans mese muri kumativi mana enyika muri kufara sekufara kwandiri kuita naye. Ndozwa kudakara, ndozwa kufara. Kusununguka cheko kana tatanga mutambo nayo. Mutambo watinenge tatanga kutaura mutambo wokutaura mukoma Lodza zviri sei. Atete Felix Chirairo zviri kufamba mapinda ndo chokwadi. Bevan Chipunza hanzi soja rechimurenga. Ndakasimba mwana wamai. Salute to you all. Welcome. First of all, guys, let me introduce myself. Pakaipa panapa nayo. My name is 𝗭𝗵𝗍𝗵𝗀𝗍𝗵. You all know me. Last night I was getting a guest, but unfortunately some things went boom. Hondo yasvika takupinda muhondo muchimurenga nayo. Hanzi ko video yevasikana vaya 4 iripi nayo. Yaseculator nayo tamboipata share vamwe. Saka I think mkaenda paolo pangu mkati awana video yo ndipewo. Zvinonyadzisa nayo zviri kuitika muZimbabwe. Vamwe vanhu vanga vachiva blame vasikana vaya ndikati I don't blame these girls. Don't blame those girls. That was a gang sex. They were having sex. Vari ganga vari muchiroom vachitamba vachiridza vachirova mbakumba. Izvozvo unoona it's an African. 𝗭𝗶𝗵𝗍𝗶 mukoma big boy blessing jaravanhu zviri sei. Mukoma big chinodya muri sei mukuru. Zvinonyadzisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe, but you don't blame them. 16 years anofanira kuva ari kuchikoro naye. Kuchikoro kwacho hakuna maticha hakuna chii. Ukabvunza hurumende yegovernment, ukabvunza government yenyu yeZimbabwe iri kutaura kuti hanzi rufaro zviri sei. Hanzi chirongwa chatanga ndaswera mwana wamai mukoma Simba Rashingwarati zviri sei. Ukabvunza hurumende yeZimbabwe kuti why vana ava vachidai hakuna zvikoro maticha asi kubhadharwa. Hanzi no to extra lessons. Maticha kana asingabhadharwa zvoreva kuti kunenge kusina chikoro vana vanenge vachingoenda kunotamba. What are they going to do
to have sex. Unoseka nhamo serugare nai. Beaton White, 𝗭𝗶𝗺𝗍𝗶, thank you so much. Terence Takawira, connected brother, thank you. 𝗭𝗶𝗶𝗍𝗶, Chishanu nai. Hanzi nasi ndawana muripo mkoma, thank you mkoma effort rizo, zvirisei. Hanzi mune morari nasi, paka naya tetefeli. Zvakaita kudzvanya, tokutaura nyaya yema-sanctions. Ndio kutaura pana hanzi pakaipa sometimes you wish era G Mugabe than ED Mnangagwa. MaZimbabweans achema nai, ED hanzi ED Bonda mangwana hanzi auraya vana blazi hope hadzibati ndisina kunzwa. Thanks mkoma Alex Yuda blazi ukundinyimisa free regalia lu mwari nemi blazi Eustace usandiuraya nekuseka spare my ribs Eustace. So what I'm just saying is join me Eustace welcoming our brothers and sisters vanambuya vanatete variti pano taya kuzokurukura nyaya yema-sanctions. Hanzi nevamwe vanhu takufunga dai Mugabe anga aripo na hanzi naBhobho muchandirangarira kana ndoenda kunze kwangu zvangu ini handishuye kuvapo kwaMugabe because ndakaona uipi hwese hweZanu PF. Saka kundishuwira hangu kuti vanhu vanganditi ndingashuwira hangu kuti dai vaMugabe varipo. Inini bodo guys, handingashuwiri kuti dai vaMugabe varipo. Aiwa hazviti inini haakana vamwe henyu mungashuwira kuti dai vaMugabe varipo because vaMnangagwa zvinenge zvavaremera izvi, zvinenge zvarema. Dambudziko raita Mudhara Mnangagwa idambudziko rekuti akangogadzira 𝗭𝗶𝗶𝗍𝗶 as I don't see a free Zimbabwe anytime soon. Sure here gogoana win. Let's hope it will come during our time. Atete Majomazi zviri kufamba reClaudio Gondera zviri kufamba remona mai Monica Nyatsanza murise atete Grace Msanja zvirise Shapiro ndakasimba mona mai Adro Vandira Ray Makolo Eustace Kanyemba kasingaibve kampana ukoyo neni hanzi tavamo mudirihora iro vanogara mudirihora rembanje vanogara mudiriho vakomana vanogara mudirihora rembanje vanogara ona usatambe navo vanogara mudirihora rembanje vanogara mudirihora vakomana ona dirihora rembanje ona dirihora iro vanogara mudirihora rembanje vanogara mudiriho vakomana vanogara mudirihora rembanje pakaipa hanzi unozorara kachike karohwa ikako nemorari hanzi unosimuka senge watsva nemoto hanzi unongochimhanya musanga uchiita sewatsva nemoto nai ndiri bom komarei zviri kufamba hanzi pasine zvima amendments izvo. Sanctions will never be lifted as during this regime. Ndo chokwadi ichocho mukoma arrow 9 ndo ma-sanctions atiri kutaura kuti instead of Zanu PF reform is tightening everything, putting Zimbabweans under sanctions so that those sanctions remain to be imposed. Zanu PF will never reform nai hanzi Yuda makatitakurirei munhava yenyu nhasi pakaipa tiri kutaura about Zanu PF and the sanctions. Ma-sanctions avari kuisa kuvanhu veZimbabwe ndo ma-sanctions atiri kutaura nezvawo nhasi. Hanzi to be free in Zimbabwe for now ngatimbotorai timborotai. We cannot say ngatirotei. We are doing nothing to free ourselves despite all these sanctions imposed on the people of Zimbabwe by the government. Hanzi ndePshapiro mukomazenda murise ndakasimba hanzi yeah, you can sing mukoma ndo zvataita atete Grace ndaiti ndire squad sono vanatanga dirihora iro vanogara mudirihora rembanje double mark time forward neunobvonzwa murari wacho kuti nhasi kwakaipa taibva tachinja gear tiripo pono vatati change step left right change step left right change step tachinja step
tiripo nayo vatadaidzira kuti pamberi apo same step, short step, pakati apa same step, kumashure ona cover up unozwa kuti morari wapo nhasi pakaipawo komana hanzi Yuda naWiwa havashuvire Mugabe kuti aive better, never I won't akushuvira kudai Mugabe aive anga ari nani akana azviti ZANU PF Bandira. Thank you so much. So what we are going to talk about are the sanctions that the Zimbabwe government is putting on its people. We are here today to look into that, to see ma sanctions iwaya ari kuiswa neZANU PF muvana veZimbabwe anobatsira maZimbabweans here. Because for a good example, Zimbabwe is a country with 96% unemployment, 99% unemployment rate. So when we look at that unemployment rate, people of Zimbabwe created their own jobs. And pakaipa. And I'm in a peace. Ziri say one of my junior case, but sanction rajo rikuponda aniko Yuda, but atazonzwa manje. Sanction rajo and sukurama sanctions which were imposed on ZANU PF or targeted sanctions imposed on ZANU PF. I don't refer to those ones. I refer to the sanctions that ZANU PF is imposing on the people of Zimbabwe. These sanctions which are being imposed on the people of Zimbabwe are the worst sanctions ever in the world, which are being imposed by your own government upon its own people. So it is the government that is fighting people. A good example that I want to talk about today is about, if you look at the transport system, Ministry of Transport has forced every bus, every commuter bus, whether my minibus or my bus makura, they have been all forced to register under ZUPCO. The country has got no employment. And those commuter buses, my minibuses, they were serving a lot of people, a lot of families were surviving on that. And it was, there were a quick means of transport from one point to another. Vanhu vachimhanya vachitengesa economy yenyika yachifamba. Today vakutaura kuti ZUPCO bus ndo chete rakubvumirwa kufamba muZimbabwe. Hanzi kana uchida kufambisa bhazi rako iwewe chifambisa under ZUPCO. That is monopoly that we don't want. That is a sanction that has been put. That means vafukune tavena vaningina vakoma vainzi mawindi. They were surviving on that. At least vaikwanisa kuchengeta mhuri dzavo vachiendesa kuchikoro nekurova bhazi. Mandara £2, $2.50 pinda yamai wotopindawo zadza iyo guys ndazadzawo kabhazi ndipewo kana $1 kana $2. You understand? At the end of the day anoenda kumba akabata $20-30. Otosvikaiko atoine mari yerent, atoine mari yechikoro yevana, atoine mari yekutenga chikafu chevana. So what is ZANU PF trying to do is trying to force Zimbabweans out of Harare, out of towns, so that they can go back to my rural areas where they dilute the electorate. Stronghold. They did the same in 2005. Pavakaita muramba china kuti vakadestroy houses, vanhu vakasara vasina pekugara. What did people do? Move back to rural areas. They later came back. Vazhinji vacho vangona kuti alright kwapwazwa regai tinoungana kuEpworth. Because kuEpworth unongosvika una bhururu hana pekugara ubva vangocheka kuti vakapana apa gara pano. Handiti maona. So we are here. Thank you Chant better chikugwa. My better have. Zvakaoma. Saka Mkoma Bless, how are you? Saka nyaya yatiri kutaura pana mudei kutaura. These are the worst sanctions ever placed by a government upon its people. The Zimbabweans are struggling. Zimbabweans were struggling, and now the government has put these sanctions worse. If you ask them, why are you doing so? Then they will tell you that there is what we call regime change. There are people who want to change a regime. They really know that their regime. And also that they go rural areas. Atete Rita, I tried to call you, you were not picking up. Anyway, I'll call you today.
Mukoma Yuda, Mukoma Obet Muterembwe, and the new constitution now amendment is now law. The ignorance we have now is the ignorance we will have 2023. The quiet diplomacy our opposition is having now is what they will do in 2023. These are opinions from different people. Nas anezuru anas ndaswera chitenderera, but they receive a lot of messages. They receive a lot of opinions from different people. Varume tinosvika kupi tiri so quiet as a MDC. Kune vamwe vanhu vasiri connected who do not know that MDC is running the ground today, MDC Alliance. Vanachibaya, they've been all over Zimbabwe trying to make ends meet, but some people are not updated by that. Saka vamwe vangachitondibvunza kuti ko president wenyu anonzi vaChamisa vari kupi? He has been quiet, he is quiet, things are getting worse. Where is President Nelson Chamisa? The unfortunate thing is people expect to see President Nelson Chamisa pa ZTV or pa ZBC. That will never happen in our lifetime. It's only Zanu PF and its surrogates. ZBC TV. That has never happened in MDC's life. Never happened before. Saka you find a progressive opposition. That means you are no longer a threat to the ruling party. You are no longer there for regime change. So the government will open up airways to you because they know whatever you say, you are going to side with the government. This is why you see today we are crying that that amendment has been put into law. And in Mnangagwa Akuta Zanoda. So you understand, Zanu PF, it is accusing President Nelson Chamisa of funding a regime change. It does not accuse Monzora and Kamban, because these are a progressive opposition that has got no threat whatsoever in the rule in Zanu PF's rule. Similar to China, they've got a progressive opposition. This is why yesterday I say, don't call it MDCT. It's no longer MDCT. Because if you look back the values of President Morgan Tsvangirai and what we see today, we definitely have a different ideology. Mnangagwa, Monzora and Kamban, they've got a different ideology. They don't care kusunungura Zimbabwe with UNF freedom. What they do care is this now is a progressive opposition. They call it progressive opposition because Varui does not as Zanu PF. Zekuti kana tikaenda ku parliament tikati ngatipei ED masimba dictator. They can't stand and say no. Andimona. Ndakataura nezuro. Ndikati ndaverenga tweet ya Monzora. Kana ndateerera andizonyanya kuteerera ndoverenga. Achitaura kuti hanzi vanhu vari kuita noise nhasi imimi. Manganga muri kupi when this bill was being passed? Why didn't you organize like my demonstrations against the bill? Then I said to myself, is Monzora opposition? Because he was the one who was supposed, because he is saying he's leading MDCT. He is saying all those members of parliament are people elected to save him. So he was supposed to rally the masses could biriri arite, because you are saying wakapfeka boots zatsvangirai. Because that's the boots zatsvangirai dzanoziva inini. Hakuna bhiri raimbopasa muparliament. Ingada iri yowe muZimbabwe nhasi kuti dictatorship atidi ndiye Tsvangirai wandaiziva. Saka kana wapfeka boots zatsvangirai wotaura kuti wakuaccuse some people kudai makaita imimi demonstration. Inini I can't demonstrate against my paymaster. Hanzi maswera sei mukoma atete netsai. Ndaswera mwana wamai. Nashi zviri kufamba. Saka you find out kuti patro expecta kuti a real opposition will organize a demonstration. Monzora is not there. He is not for the people. He's a surrogate of Zanu PF. And whatever he said goes back to him. Because you ask him, are you not opposition? Are you not the one who is saying you are leading opposition in parliament? And when that bill came, didn't you see it coming? You saw it coming. What did you do?
And I went to parliament and opposed it. We know you recalled members of parliament so that bill sells without opposition. No matter 10 people opposing it doesn't hold any waters, because your recalls has managed to make those oppressive laws pass through parliament. You understand what we mean? So if you ask Zanu PF, they tell you that there is a regime change agenda in Chamisa. Then they tell you that we are not going to change our policy. Otherwise, we are going to tighten all the policies. Because if you see what they claim that all the sanctions, like targeted sanctions on them, they have hampered the capability of the Zimbabwe National Army. Then you will begin to wonder whether Zimbabwe or whether ZNA is a national army, because it's being deployed by a Zanu PF president to kill innocent civilians, people of Zimbabwe. So if it was a Zimbabwe national army, I wouldn't think they will take up arms and shoot fleeing civilians who are Zimbabweans, for that matter, who never invaded Zimbabwe, who were born and bred in Zimbabwe. So these type of sanctions that Zanu PF is imposing on Zimbabweans, these are the sanctions that we begin to reflect as Zimbabweans. What are we doing about it? Because everything seems to go to sail through without even resistance. We voted the members of parliament, and we have got the right to say we don't need them. We pass a vote of no confidence on those members of parliament, then we go for by-election. I think we've got mandate to remove any member of parliament. We must have. I'm not sure constitution specialist 𝗨𝗶𝗺𝗀𝗀𝗃 itinzo. Because if you see all the laws that have been passed by Zanu PF, they impede the capabilities of Zimbabweans. They disrupt the day-to-day function of people of Zimbabwe. That means the lives of Zimbabweans have been pushed to worse scenarios that you will never even witness. Videos tvana tuma less than tuma 16 years twakuenda tuchita chihure chinonyadzisa tuchibuda pachena. That video is so pathetic. Ukaitarisa so unochema musodzi. You can't blame them. There are no jobs. But isn't it true that Chamisa wants and the advocates for regime change? It's Zanu PF that is pushing itself on regime change. Because if it is a regime change, I would want the regime to go. I want the regime to go. Because once you get to that label, regime, a lot of things have intertwined to make you a regime. So at the end, nobody likes to be identified with a regime. So the agenda of Zimbabweans, not Chamisa, is to have a regime change. We don't want the regime that is there at the moment. And I think those killers were green bombers, definitely. So if you look at everything that Zanu PF is doing is to try to impede the capability of Zimbabweans, to try to disrupt day-to-day function of Zimbabweans. That means, kana wakanga uri windi, waiterera imba nekuti mbare akusisina. Hauchakwanisa kuterera imba nekuti mbare. Saka what's next? If you go to the industries, they are closed. There are no jobs there. No jobs at all. Kuti uchienda kuti ujoine chipurisa chacho chakunzi hanzi kudiwa card reZanu PF. Kana usina card reZanu PF, hanzi unonyoresa kuma ward nekuma district enyu kuti uyu ndiwe Zanu PF youth ane ma all levels akati. Kana vakurikuta vangodaidza ivo vavo havachakwanisi kuti takurikuta huyai, vanoda kupinda basa huyai. Those are sanctions put against the people of Zimbabwe. Anditi muri kuona. Saka we see that people do not understand their rights. The government has got a right to ensure that you are employed. If you are not employed, a government has to provide for you means of survival. Ndopa ndakuda kupusha maZimbabweans tisvike ipapo. Pekuti if the government can't create jobs in a country, that government must make sure that they pay you enough to survive, whether you are unemployed
or you are sick or anything. But if you are out of employment, the government has to chip in for your survival because it is your government. No one is going to look after you. So your government must look after you as a citizen of a country. If you are not employed, the government must see that your well-being is what is catered for. Thank you, 𝗭𝗶𝗺𝗯𝗯𝘄𝗲𝗿. Citizens pay for their well-being from taxes. So government must pay you. Because kune zvakawanda zviri contribute tax to the government. At the end, the government must look after its people who are not employed. The government must look after its disabled people. Government must look after its aged people. Pane munhu wandaitaura naye muZimbabwe. Aingoti ndikangoya live on Facebook akauya pana vanzi unogeza chembere kuUK. Iye anoona senge kutuka, but akusi kutuka. Because ukaenda kuZimbabwe, the government does not look after its elderly people. Unoona chembere dzakagara, because vanhu veZimbabwe hatisi kuzvifunga izvozvo. Kuti kurarama kwatiri kuita, we are not going back in life. Tiri kuchembera. Andiri kuona, iwe uri kuchembera, hauna imba yekugara. Uri kuchembera, hauna saving yaunayo kana kubenga, hauna kana send. Uri kuchembera, hauna kubva wamboshanda upenyu hwako. Uri kuchembera. Uchasvika pakuchembera pekuti hauchakwanisi kusimuka nemakumbo ako tu, wakufamba uchikambaira. Hauchakwanisi kana kuenda kunosakurira munhu munda make kuti akupe something to eat. Uchachengetwa nani? That question ndogara ndichibvunza time and again. Uchachengetwa nani? And true, my brother, people are suffering, special those who were employed as combi drivers nemawindi vari kutambura, havasina chekudya, vana havachaende kuzvikoro, kana pekuti anowana kana sendi chairo hapana, kuti aende kunoba anobirani. Hanzi right, pakadaro ipapo manje kana tamutsa ndo panofanira kushekwa Zanu PF pamakombi. Hanzi what's wrong nekugeza chembere? So vanhu veZanu PF, they think kuti ukageza chembere kuno hanzi uri kubata date. Iye ukamubvunza kuti muZimbabwe mune chembere ngana havazivi. Ask United Kingdom how many elderly people are here, they will tell you. And they provide care for those people. Ndakaona vakusa anonzi ma-care homes, hanzi kuita chipurisa kutopedza nguva kuZim, because 1,000 rands pamwedzi haina chainokwana. It's a waste of precious time to become a policeman. Thank you so much, 𝗭𝗃𝗍𝗃. So what I'm saying, I'm telling these people, Anzi Monzora is simply saying confrontational politics did not work. Instead, it got us killed. We need fresh ideas, and Monzora has brought this table. Those are not fresh ideas. It's to become a progressive opposition. That means you are never a threat to Zanu PF. It's not, it doesn't mean anything. Kudanzi, you are no longer opposing what Zanu PF is doing. Mopinda in parliament, saka murukude in parliament. So in other words, Monzora is saying the whole Zimbabweans must vote Zanu PF. But there is no opposition in parliament. When a bill that promotes dictatorship is being passed in parliament, when we have got opposition members of parliament who can't oppose that bill, that means you are saying the whole people must vote for Zanu PF. This is what Monzora is saying. And then Mona, that's what Monzora is saying. Thanks, Kiswell. Jury says, okay. That's what Monzora is saying. That confrontational politics doesn't work. But if you go in parliament, the government is confrontational. When they are bringing in confrontational laws, that makes that Mnangagwa will appoint a judge who is going to convict an innocent Zimbabwean. For a good example, Bunu convicted 𝗨𝗪𝗱𝗮𝗪𝗀. What did 𝗨𝗪𝗱𝗮𝗪𝗀 did? Nothing. As I'm speaking, one of the convicts, akaenda kujeri 𝗨𝗪𝗱𝗮𝗪𝗀 is out of prison today because akabvuma to be a progressive opposition. Yvonne Msaruru is a free woman today who was convicted of murder. Nana 𝗨𝗪𝗱𝗮𝗪𝗀. Why is still 𝗨𝗪𝗱𝗮 in prison when their co-accused has been pardoned?
You have to ask yourselves, and that person went and joined a progressive opposition. And then someone looked at it, we don't want confrontational politics. We want to revert back to Zanu PF ikati tikuda kupa mnanga gomasimba ezvakati opposition would all right and so what are you opposing in parliament? Because those members of parliament, they are representing us. They are not representing Mnangagwa. They are representing the constituents that sent them into parliament. So if they don't ask people to say, who are you representing then? Because the people, the majority is saying no. We don't want this bill. Then we elected you to go and support our ideas in parliament. You are not supporting our ideas in parliament. You want to go to be a nice man in parliament, to be a progressive opposition in parliament. This is not what Zimbabweans elected you for. Zimbabweans elected you to go and represent them. If they say no to the bill, it's a no. Zimbabweans are saying no. Then someone will tell you, I want to be a progressive opposition. Anything that Zanu PF say, then you say yes, yes, yes. So why are you in parliament? Why are you in opposition? Why are you opposing them? Andidi murgona. So it means ngatingotaurai kuti pa 2018 kusvika 2023, this 5-year period, apana parliament in Zimbabwe, apana opposition in Zimbabwe. It's just yes, 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 yes. You understand? Saka ndikutaura vanhu vezimbabwe kuti come 2023, this is the time you should make decisions. I know Zimbabweans, we have been fighting for presidential place. Presidential place doesn't mean anything. What we need to fight is a number of members of parliament in parliament. If 2023 has to be successful, we need more parliamentarians in parliament than a president. But as long as we have more parliamentarians, that president won't affect anything in parliament. And vanhu vezanu nemaricos, boss ndakambotaurira vanhu kati uri kuona maricos akaitwa na Monzora. Maricos aya, they were well calculated neZanu PF. Zvakaitwa nana Mangwana. Kuziva kuti all right fine, law iyo ndopane loophole. Saka tikabvisa vanhu ava, tasara tine majority isusu. Imi munonge muchikonyepera kunge muri kuopposa. Then we pass these bills yochenda muchibhadharwa. You understand? Ndopa ndakazotaurira mune rimwe group raMonzora ndikati honestly, komichi takabirwa ma-elections, komichi akatarisa kudai. Akabhadharwa akanzi ndaunonyarara iwe, unofirei? Andimona. So this is what we call sanctions, which are being put by Zanu PF upon the people of Zimbabwe. If you look at my economic sanctions, they are not even hurting Zimbabweans, but we are being hurt. Nema sanctions are kuiswa neZanu PF. Ukaona Zanu PF yakutaura kuti akusina chinhu chinonzi employment. Kusina chinhu chinonzi employment, vandotaura kuti mabhazi ese ngaiswe kuZUPCO, kana ngakuswa kuZUPCO, vanomabata umavharira police station. Iwewe muridzi wakatenga mabhazi kuti uite business munyika, ukamaregister kuti uite business. Hauchakwanisi kuita business, wakunzi iwewe chuya under ZUPCO. What's special about ZUPCO? ZUPCO is a competitor. Is part of a competitor in the transport section. I can't go to my competitor with ndauya oh bhazi rangu. That doesn't work like that. That doesn't work like that. That is what we call sanctions. And Zanu PF 2023, with that type of sanction, I don't think Zanu PF will win anything. And it's now clear that the Zimbabweans know what is happening. And the Zimbabweans are aware of everything that is happening. So what is the way forward is to make sure that you register to vote. Be a registered voter. Register to vote. And in more, let's register to vote. Tikasadaro takuvara wakumana. Mukasadaro makuvara. Because inini tikasadaro takuvara, sanctions inini arikuswa neZanu PF anongondibata pane kuti andikwanise kuenda kuZimbabwe. Vanokudza kuti ukauya kuZimbabwe mupana unotaurisa tiri kucheka mabhora. Hanzi ED haana kusarudzwa nevanhu, ndosaka asingakwanise kusangana nevanhu, anototya vanhu. So my question is, if ED was voted by the people of Zimbabwe, why tawe mhandu dzake? Exactly, mukoma KZ
This is a very critical question raised here by my brother KZ. He is saying, Mnangagwa haana paanokwanisa kuenda kunosangana nevanhu. Aren't we making a mistake here by one portraying anyone who opposes 𝗪𝗱𝗲 Zanu Zimbabwe solution? We are not making a mistake because the results of parliament showed us that Zanu PF has got no opposition in parliament. So all the people in parliament today, we call them Zanu PF people. So we are not making any mistake. We are looking at the evidence we have. Like evidence-based speech and rukupa, evidence-based presentation and rukupa. Because we are looking at the evidence which is there, which will make us conclude that no opposition in parliament at the moment. And it on. And Zanu PF has never. This is what I'm. Thank you, Mkoma Wanda Chuma. Zanu PF vana in 2000 aina vambo wina election. Aina asanoramba varipo. Zvakataroka hatina kuwina election asitakaramba tiripo. They said it. Hanzi chero tikaregister Mkoma Yuda Zanu PF yakadhakiswa kare. Kana no. Junior case inzwa ndikutaurira. Go back and look at my elections. Kana kuti izvozvi zvatiri kutaura. How many people now are requesting to vote? Ndogara ndichireceive my messages. Inini anobva ndambovhota. Noita sei Mkoma Yuda ndoregister kuvhota. We had a lot of people who would go and say chinja vachinakidzwa nemarari vachita sei, who never voted in life. I think they've learned a lesson now. Because a number of people who are registering to vote now, it's showing something. That tashika pekuti vanhu vakurwadziwa. At the times mazimbos tiri zvituta. Titori zvituta Karin. That's a good description. Hanzi nini handikwanise kutumira mari yacho, kozi mari yacho inozosvika yashoma ndatorasa mari yangu. That's the other problem. That if you look at Zimbabweans in the diaspora who want to do business or something else in Zimbabwe, the problem is ukatumira $1,000 aisvikeri $1,000. Mtuli ncwane kakamirira 2% of your $1,000, which means about $200 or $20 ndiye mtuli ncwe yawatumira. Macharges acha akurova. And munhu wacho uchapa mari. So at the end you find ukatumira 1,000 uchasara une 800, the 200 yarova pasi. Kada kubvunzwa kuti yafamba sei mariyo, you never know. Hauna answer, hauna clue. It's just stealing, throwing money in a bottomless pit. Zimbabwe is a bottomless pit. Hanzi ukaona munhu anosapota Monzora unotoona wega kuti nyika yedu haina vanhu. Ndo chokwadi ichocho. Because with what happened in parliament this week, that it reflects the type of people in Zimbabwe. Good guys, you are not serious about your life. Zimbabweans are never serious. Hanzi ndakatovhota 2008 vote yangu inondirwadza zvakaoma. 2008 inonetsa kutaura nyaya yacho Mkoma ino pakaipa. So if you look at my types of sanctions andiri kutaura panapa, Zanu PF yakaisirwa targeted sanctions nana America nana Britain. What does Zanu PF respond? Instead of responding to what Americans are saying and the British, they are targeting certain individuals. Zimbabwe government is targeting certain individuals with the sanctions. A good example yandakutaurira yekuti makombi akunzi kana usina kuregister neZUPCO haufambi semotikari yawakatenga, haubvumirwi kutakura vanhu iyo wakatenga uchinda kuita business. So vanhu vazhinji vangova nemacommuter buses aya havachakwanisi kumashandisa. Madriver aidriver mabhazi aya, they are out of employment. Taitombotaura tine 96-97% unemployment. Taane 99.9% unemployment. Because those drivers are no longer employed. Ma conductors avo are no longer employed. Ma windi aidaidzira vachiwapa dhora are no longer employed. So it's informal sector has lost income. A lot of people now are unemployed. Vanhu ivava vaiterera marest to the council. That means they are going to fail to pay even their landlords. Unongochigara pamba palandlord uchiroja 2 rooms uri windi. Hauchaende unorova mabhazi, uchabhadhara nei? Uchagarepi? Wanga uri driver wekombi, uchabhadhara nei rent?
So the government has evoked another type of sanction we call a blocking sanction. That means they have blocked employment of an informal sector. Chasara izvinezvi kwakutaura kuti hauchatengesi pamusika. Uchaona vanhu vese vanotengesa pamusika yakunzi kuti utengese pamusika unofanira kuva registered neZanu PF. This has happened in Mbare. Kunzi upuwe chimarket chekuti utengesere paipa unenge uchipuwa nechipangano. That is another blocking sanction method. And that is based on party affiliation. Targeting certain individuals and put them on sanctions. Makombi driver ngapa ma sanctions. Masoja ne mapurisa tokupai RTGS ngapa ma sanctions. Diamond rikubuda mnyika rikutengeswa ne$. Radzoka iwe haupuwe $, mpurisa msoja haupuwe $. Urikupuwa RTGS. Rawakanyeperwa kunzi equivalent to $1. Ukahora 18,000 RTGS ukaenda nayo kubank uta ndikudawo ma$, ndiraona unotenga chikafu South Africa. They don't give you. Reserve Bank uta hatina mari. They are printing bond paper vokupa voti imari which you will never use. And imrona. So ladies and gentlemen, this is where we are as Zimbabweans. Twitter say, because if you see what is happening now, the government is trying to create a way that they can have minimum contact with the people of a country. Munhu saka urikuona munanga gwara kuti kana achifamba anenge ane convoy inopfuura yaMugabe. Anenge muchadenga mune ndege dzinopfuura dzaifamba naMugabe. Pfuti dzaari kufamba nadzo aizvi zvakawedzera mabriefcase ane pfuti. Asi mabriefcase hamuna mari meya. Baba mune nyere, mune mutobvu, mune moto. Apa ari pese surrounded nepfuti nechi thousands and thousands of security personnel around him. Andimona. Saka ndiri kutaura kuti tosvikepi takadaro. Tosvikepi takadaro, ladies and gentlemen. Can we continue like that? The current situation in Zimbabwe is no longer bearable. The current situation in our country requires action. It's no longer a Zanu PF MDC thing, but it's now a government against the people of Zimbabwe. That the government is putting sanctions on you so that you can't feed your children. You can't send your children to school. You can't even pay your rent. This will leave millions of people in Harare homeless. The government has initiated a blocking sanction type to make sure that they block any income to every Zimbabwean in Harare. And this is designated to make sure that you probably retrace your way home, back to your rural home. If you are in rural home, then they will come unleash my border gaze. 𝗭𝗃𝗲𝗿 is now fighting to unleash those violent youth militias on the people of Zimbabwe. So what they are trying to force people is to retrace their way back home. Kudzokera kumusha. Kumusha kwacho ikoko hauna mva wamboshanda. Chawakavaka kumusha kwacho chi. Unodzokera unogara pai. Uchinorima kutanga pai. And did you hear these lies about Kazungula Bridge shot down by Botswana? He claimed Zimbabwe also paid for the construction of the bridge. But Zanu, I don't think let me answer this one at the floor. I don't think Mnangagwa really knows what he's doing. Because if you look at Kazungula, for a truck driver to drive past Kazungula on his way to Lilongwe or Blantyre, that is the longest journey probably you can drive in Southern. It is easier for a truck driver going to Blantyre or Malawi or Kenya to drive past Beit Bridge, Harare,
Nyamapanda border into Tete, Mozambique, Mwanza border into Malawi. That is the shortest distance from South Africa. But countries have found that their trucks are being harassed by the Zanu PF government. They would rather put extra money in fuel to drive all the way past Kazungula border to Blantyre or Lilongwe, to Lusaka. Just imagine from Kazungula to Blantyre. Probably could be the longest distance that one can travel from Harare to South Africa. Someone is driving from Cape Town, goes through Kazungula border, you are going to Lilongwe. You take a month rather than driving past Harare, where you take a week or some days. You understand? So I don't think Mnangagwa really understand the impact of Kazungula to Zimbabwe economy, because definitely Zimbabwe never contributed, and those countries were avoiding Zimbabwe. This is why they found at Kazungula that they don't pass on Zimbabwe. And if you look at the dam, the bridge, it curved, leaving Zimbabwe. It's like a parabola, leaving Zimbabwe on that side, avoiding to touch Zimbabwe. So I don't think Mdara really understand Mnangagwa what is happening or the impact of Kazungula on Zimbabwe economy. Because all those trucks which were paying probably $20 per toolgate, they are no longer going to pay that. If they were paying $40 to cross into Churundu, into Zambia, then they will take that $40 and put as extra fuel and avoid being harassed in Zimbabwe. So they will just drive from Cape Town past Kazungula into Zambia. That's it. But is it true that Chamisa wants an advocate regime change? 𝗭𝗶𝗺𝗀𝗃𝗀𝗁, what's the problem with the regime change? Because a regime that we want to remove has been killing people, is putting sanctions on people of Zimbabwe. So there is nothing with the regime change. The regime has to go. And Zanu has been in existence for over 40 years. MDC has been on the helm of opposition for over 20 years, yet we are in this mess. I am personally open to any ideas that includes Monzora. I don't think you would include a surrogate of Zanu PF and Prosper. Never. Never. This is why you see when Zanu PF took power, they never involved Mzorewa. Never. There were reasons why Zanu PF never involved Mzorewa. At one time, Mzorewa was part of Zimbabwe government, Zimbabwe Rhodesia government. But after independence, they never involved Mzorewa. There are reasons. This is why you see people of Zimbabwe now are castigating Monzora. They will never involve Monzora in anything. Come 2023, Monzora akawana one city, mondibvunze. Asi zvari kuramba kuvhura border, but twabana anogara akaloka ma streets muZimbabwe. Ngawachiba ngekupedzesera. It's very unfortunate kuti Kazungula border is trying to evade harassment of and it's a one-stop border post. Don't forget, you will never be cleared on both sides. You just stop once, you are cleared. That's it. So Kazungula will be a viable business entry into any country. Botswana will be the largest benefactor or benefitor of the Kazungula dam, Kazungula bridge. And Zimbabwe, they never contributed anything, never. And Botswana has shot that idea down. As for MP, I didn't know. Saka ndonya yetu kutaura kuti in terms of financial support, Zimbabwe never put anything on there. So the problem is, as Kazungula border avoid Zimbabwe did not contribute towards the construction of the bridge. They were fully aware that that Kazungula border is creating a parabola with the Zimbabwe map. So they never touched a Zimbabwe line
for a reason, and Zimbabwe cannot benefit out of that bridge. And because hapana parinopfura nemuZimbabwe, hapana. Saka vakataura no, let's avoid Zimbabwe, because Zimbabwe now is like an economic risk. There is no Southern African country that wants to trade with Zimbabwe. No, because if your company trade with Kasukweré, targeted sanctions, then that company will automatically be enlisted. Whether it's a Zambian company, whether it's a Botswana company, you know, go pin over targeted sanctions, aichaiti business. And it's more. Saka want to know zviri nani to avoid Zimbabwe. Zimbabwe has got perennial problems, and those problems seems to have no solution at this juncture. And it's more. See, Zanu PF has run that country for 41 years. And Botswana has been run for probably 50 years. How many presidents have changed hands in Botswana? South Africa got independence in 1990. How many presidents have changed hands in South Africa? And what's special about Zanu PF having Mugabe to run a country for 38 years, then bringing in Mnangagwa, who is saying by 2030, and again the chipo. Uchite. And more. So this is where we are saying these current sanctions imposed by Zanu PF on the people of Zimbabwe, they must give us power to confront the government. An idea that even Monzora is saying we can't confront. So what are you opposing? If I asked Monzora, what are you opposing? Nakazomtaura Monzora ndikarinzwa nasurara ndo MDCT. When MDC started, nakabvudza kuti Monzora akanga ane chigaro chei MDC. Because Chamisa, out of all the lot kwa Monzora, Chamisa is the most senior member. It's a big loss to Zimbabwe. And in Mona. It's a big, where's his advisors? Because Beit Bridge will boost our economy immensely. So all those trucks that pass through Beit Bridge are no longer going to pass through Beit Bridge. They would rather pass through Kazungula. Mike Aripanaba Gombwe. Driver wangu. Driver wangu Aripanaba. My driver. My shofi. Aripanaba shofi. And titaurire kuti kana makuenda kuBlantyre muchafamba sei. Anovoterwa natukabano ndinenge dzisiri right. Anditi mona. Saka ndo pane nyaya yokutaura kuti Zimbabwe, I don't think Emmerson Mnangagwa is aware of the impact or consequences the Kazungula border will cause. And congratulations to one of our promising leader, 𝗭𝗶𝗺𝗀𝗃, on tying the knot. Wish you many more. Gandanga. Air Force of Zimbabwe trying to evade a lawsuit for massive compensation. They brought these donations to the family of lost helicopter. I'm just looking at a Twitter account is opposing. No problem. Monzora is opposing Chamisa. He doesn't oppose Zanu PF. He doesn't oppose Zanu PF. My tweets are Professor Jonathan Moore. I think ndiye munano. Mena ndimbotsvaga mupano. Ndautsvaga anonzi Mutambara anonzi ani zviya Arthur. Dzinenge dzakuda kudzoka mari yapera manje. Dzakuda kudzoka kupolitics Mutambara. Arthur Mutambara anenge akuda kudzoka kupolitics, mari inenge yapera manje. Vane problem wakomana ava vefundo dzavo. Vanofunga kuti vakaita mari vakaita mari yakanyanya stereki, vanomboenda vomboti zivo dya mari. Pavanoona kuti mari dzapera vodzoka, vauda kutsvaga mari nepolitics. Zvakaoma wakomana. Hanzi Morgan Tsvangirai
𝗭𝗱𝗻𝗄𝗏 Arthur Mtambara Tendai Biti were beneficiaries of land reform program. Some also received the farm equipment scheme. Hence, 𝗭𝗱𝗻𝗄𝗏 will never come out to criticize the current regime. Mutambara even left politics. MaZimbabweans varutaura. Vanhu maZimbabweans vari kubvunza kuti hanzi ndiripo 𝗵𝗵𝗵𝗏 yatodhakwa iyo plus service yeBB is poor. Thanks varidzi veRoadcar Mike Gombwe driver wangu naye varidzi venzira varitaura hanzi zvatodhakwa paBeitbridge wakomana. Forget about economy. Zimbabwe is now going to collapse and collapse. It's collapsing every day. MaZimbabweans vanhu vari kunyunyuta zvikuru, especially in the leadership MDC. Particularly if we look at MDC alliance, including your MDC yari kuzviti tsvangirai yacho. Hanzi vatsvangirai vanenge vakapuwa prize. Inini I've got no idea whether tsvangirai got a farm, but vari kutaura panapa, vari kutaura vamwe vari kuti tsvangirai got a farm, 𝗭𝗱𝗻𝗄𝗏 got a farm, Arthur Mtambara got a farm, Tendai Biti got a farm, and they were like beneficiaries of land reform programs. Some also received the farm equipment scheme. Hence, 𝗭𝗱𝗻𝗄𝗏 will never come out to criticize the current regime. So these are opinion of Zimbabweans. Vanhu vari kutarisa kuti sei, vanhu vakuda kuziva kuti but sei bill iri rakapasa isu chitaura tine opposition muZimbabwe. Tine opposition leaders varimo vanomirira opposition muZimbabwe, but surprisingly this bill passed. Vanhu vakutaura hanzi tiri kutya kusungwa kuendeswa ujeri nenyaya yekunzi hanzi matyora mutemo weCovid. Saka I don't really understand kuti kana mabhiri akadaiswa achipinda muparliament achipaswa during COVID time, why can't people demonstrate or confront the regime during that COVID time? Because when are you promising to invade the streets? Because all these laws are being passed during COVID time, and the people, they hide and say we can't do action, we can't do that because there is COVID. Saka chokwadi vanhu vari kutarisa, vanhu vakuongororai vakomana, especially kuti vatsvangirai hanzi he was a beneficiary. I'm not aware whether Tsvangirai benefited from the land reform program. But I'm aware of certain MDC leaders that we still have today who are clinging onto these positions. By now ingada vakutaura vakomana isusuka tambo distakatanga part tafamba nepart tasvika pekuona kuti let's hand over governance of this part MDC to young generation. Zvakataurwa nava Thomas Mkanya Mapfumo vachitaura kuti vatsvangirai, you have done your best and you have managed to shape opposition politics in Zimbabwe, but where we are going now, we need fresh mind. We need fresh mind to try and bring some changes in the part and in the country. And chokwadi chaicho, Monzora is only interested in seeing President Chamisa going down and it more. So nyaya irutaurwa panapa inyaya yekunzi hanzi now our leaders vatinao opposition vazhinji vacho vari kunzi they are now compromised. Being compromised is like beneficiaries of the land reform program. Vanhu vakukomplaina hanzi vari kunyepa havana mafamu avakapiwa. It's all lies. Where is Tsvangirai's farm? This is what I was asking sweetheart kuti alright kana purazi ravatsvangirai racho riri kupi andinimona, because these are smearing campaigns that the people are saying. Mumwe munhu akanditextira musi uno zvikanzi uri kusapota una Chamisa Shepherd. Ndikati zvikanzi do you know kuti vakomana vane mari dzekuti havachakwanisi ivo kuti vasimudze chimurenga nokuti vakutya kuti zvinhu zvavo zvavakaunganidza zvinoparara. Ndikati hanzi let's be clear guys, where's the farm Tsvangirai got? Thank you Mkoma Road. I even asked that question kuti as far as I know farms emuZimbabwe ndipo indirewo pane purazi raTsvangirai. And you know, these are just smearing campaigns. Ndipewo purazi raTsvangirai pariri nditume munhu mangwana aende tinoona kuti vaTsvangirai purazi ravo riri papi. I know some leaders who got farms, but in vaTsvangirai I never saw Tsvangirai's farm, never in a day.
andimana inogona kuve iripo but inini handina kubva ndamboiona. Tendai Biti, I'm not sure if Biti got a farm. I never saw a farm yaBiti. By now I think Zanu PF ingadai yakaburitsa kudhara kuti hamusaita noise on MDC takaita land reform vaBiti vakawana prize iro. Vachangirai vakawana prize iro. By now we should be knowing who got a farm and who did not get a farm. 20 years down the line, we are still struggling to identify Changirai's farm. Andimona. And then Saka Zanu PF, I think they will be in a better position to decampaign MDC utararai vanimimi mutara land reform zvakatadzwa but hero prize raBiti. I never saw Tendai Biti's farm. I never saw Changirai's farm. I'm not sure about Mtambara and Welshman, but all this Changirai na Biti ansana mbona mapraza awo. Saka some people might know, but I don't know. Because as we stand now, Tendai Biti, cause I remember you hiring 𝗨𝗱𝗱𝗀𝗃𝗀 discouraging MDC supporters to partake the land reform program. Zvikanzi vanhu ivava ndo vaita haya, especially vanhu it's good job Tendai. He is the beneficiary of land reform. So I'm not sure where Tendai got his land reform. But what I really understand, Nana Temba Mliswa. Hakuna munhu MDC aipuwa munda. Hakuna munhu MDC aipuwa farm. This is what I know. Taivepo isusu. Vanhu vaidaidzirwa maoffice members ningi endai kubhindura. Kuna vanhu vari kupuwa mafarms. I think if TB had got a farm, he would have been evicted by now. That's true. That's true. Because if you look at what is happening now, even Patrick Chinamasa's farm is going to be invaded. Pano wakabuda mzanu whose farms were invaded. Tina Patrick Joao akatorerwa munda na 𝗭𝗃𝗲𝗿. Andirora. Pakaipa guys, I think that's pure lies. Changirai and Welshman were given any farms. Welshman has got a farm that I personally know, and he went to South Africa to buy a pedigree bull for £25,000. So I'm not sure whether this Welshman's farm, was it from land reform program or he bought his own farm? I don't know. I'm not sure about that. So I should not comment on what I don't know. Welsh hands vane prize. Vakanotenga inonzi pedigree bull for 25,000 pounds South Africa. I don't know whether he got it during land reform or whether he bought it. I don't know. I can't comment on that. And anymore. Hanzi dai vane maprize tingadai dziri news pa ZBC every day. Plus Zanu PF take us where those farms are exactly. Because by now, for the past 20 years, pakabuda masongs aiburiswa na Chingsikare hondo yakura muZimbabwe, hondo yeminda. Vanhu vairohwa paya. Dai MDC yakatora mafarms baibai yakatichiudzwa. Ningi wenyu uyu prize rake iri. Ane mazita mafarms aya. Angari mazita. Waiti kana uchienda kuHurungwe, uchienda kana kuKaroi waizwa ndiri kuenda paNgwarati farm, ndiri kuenda paElephants Walk, ndiri kuenda paManhengas, ndiri kuenda pakasimhure. Paine mafarm, those farms had names. By now ngaleta kuti utakatoudzwa nemagazeti aya kunzi farm yakati nemaplots akati zvakatorwa naningi weopposition ngaleta akuzviziva. But andisandamboona munhu weopposition achinzi akapuwa prize pahondo yeminda. Hakuna kana watakaona. Hanzi Professor Arthur Mtambara was in Addis Ababa, Ethiopia a few days ago together with the veteran pan-Africanist. Toda kunzwa because pane sasi yataurwa na Professor Mtambara. Zvikanzi hanzi na Mtambara Zanu PF sanctions airi kuisira maZimbabwe. Zanu PF is opening itself kuti vari kuvhura bhurugwa kuti varohwe magaro sanctions, because hanzi havasi kuzomiswa sanctions. Sanctions are going to be intensified because of the sanctions that they are putting on Zimbabweans. As Welshman bought the farm in 1990s. It's in my area. Thank you, 𝗭𝗶𝗺. Thank you so much for clarifying. This is what we wanted. Vanhu ngavasataure kwavasina kuswera naye
ranzi vaWelsh vakapuwa purazi hanzi vakatenga purazi ravo kudhara kusati kwaane MDC vaWelshmen vanga vatenga purazi ravo and vagara vane purazi ravo saka meno vanhu vaitaura kuti Welsh azopuwa purazi paland reform maZanu PF vanotaura vasina kuswera vachisiya vanhu vane mapurazi acho hanzi Welshmen ane small family farm before land reform it's family inheritance. Thank you, sweetheart. As if they can back cars from MPs who bought farms. Non-opposition members were given farms on which grounds? Apana, this is what I know. Nobody from the MDC got a farm. Garapane one agapo prize from the MDC. Zanu PF has to point to us. Could Ningita Kampa prize, Ningita Kampa farm implements. Because some people are talking of loans. Loans are not farm implements which were given for free. Kune matractor akabva kuBrazil atakaona mai Mugabe wachipeshuka wachimhanya nawo achipuwa vanhu matractors. Kozi amamwe ainyepwa nana 𝗪𝗱𝗃𝗃 recently ngati munofanira kunyepa varume hakuna chichauya kuZimbabwe. Andini maona ago anonzi ago Mutambara Arthur ago Mutambara. It is about time again. Book 2. Zinenge zirungonyora mabhuku. Arungonyora mabhuku. Na vanafunga kamwe kamudhara tiri kurungwendera blazi wangu. Blazi wangu anga ane girlfriend yawo imwe yaitengesa mabanana aibva kuCharara. Saka ameno kwadzakaenda dzikanoya netuheti tunge twechisoja so. Saka twegreen tatakapfeka ukake tichifamba. Saka takasvika pamusikana wablazi kanzi agara apa ndikupepa nemabanana naida kurasa apa munongotorawo mamwe akanaka murova zvobva tagara pai taakurova. Saka mudhara wacho akabva auya akatoti agara pai takapfeka tuheti tukudya mabanana akabva aenda kuna sisi wacho zvikanzi iwe esinani ndapita kushopu kwaPeshi ndapedza Peshi mamuna akaja akaheti kachisoja akungodiya mabanana. Saka ndiri kufunga kuti vaMutambara vari kungonyora mabhuku anditi maona. Saka nyaya yatiri kutaura panapa masanctions ari kupuwa maZimbabweans neZanu PF. Those sanctions must be stopped because ZANU PF haina what we call diplomacy, because ZANU PF really knows that they are being observed by international communities, so that international communities will decide on what to do with the ZANU PF when it comes to targeted sanctions. Instead of them kuti vagadzire zvinhu zvinake munyika, they are tightening. Zvavari kutaura ndezvekuti muri kunzi itai reforms so that Zimbabwe becomes a democratic country. Instead of ZANU PF embarking on the reforms, it's not doing the reforms. Instead, ZANU PF yakuita the opposite of reforms. Vakutoomesa vachitosunga vachitotaura kuti they don't care. It's like ZANU PF showing the West a middle finger. I have never seen a country in the world that goes against the West and prosper. This, I've never seen that country. America na pane vanoziva kuti pane nyika imwe here pasi panapa yakaenda against vana America, ikaenda against vana Britain, the superpowers of this world, mukabudirira. Ameno, kana pane vanoziva kana kune nyika yakadaro yakambozviita kuti yakanetsana nana Britain, ikanetsana nedzimwe nyika dzakaita sana America, ikabudirira nyika iyoyo. Andembondipa hanzi mwana waBhona ndiye akapuwa ari munhumbu. Bhona ane nhumbu. 𝗭𝗶𝗃𝗃 was allocated a land. But let's be realistic. How can the opposition be given farms and be beaten and get the nasty treatment? People do not understand. Thank you, Matt. Thank you so much. Akuna munhu opposition atakana achipuwa minda. Andi mariona. Saka what ZANU PF lacks is a foresight. It's an insight into themselves. They don't know how to reflect. Because looking at what they're doing, they're shooting themselves on the foot. Instead, anzi 𝗭𝗶𝗺𝗃𝗃 haina kubudirira. Haina kubudirira zvachose. Haina. 𝗭𝗶 up to now haina kubudirira. 𝗭𝗶 ndo yave nevanhu during Castro vaibhaguja kuenda kuAmerica. Imagine crossing Pacific Ocean vachitiza kupinda muAmerica 𝗭𝗶.
Anditi maona. Haina kubudirira Cuba. Haina kubudirira. Up to now, there are problems in Cuba. And the president has assigned the 𝗭𝗶𝗶𝗀𝗃𝗃 to identify a farm to give to the later Prime Minister Morgan Tsvangirai. So where is the farm? Where is the farm? Because Tsvangirai haimbokwanisa kupiwa hanzi newzimbabwe.com. Apana havana kupiwa farm. He was tasked to identify a farm and allocate one to Tsvangirai as a prime minister, but he was never given that farm. And so what Zanu PF is doing, they lack what we call diplomacy. And there's so much poverty in Cuba, it's just like Zimbabwe. A lot of poverty. If you go to Cuba, you know what the Cubans. But Cuba government make sure that every Cuban anopuwa TV, fridge, anything basic. Chinobaudu life ya yemunu asafunge zvakawanda Cuba inopa. Unlike Zimbabwe. Zimbabwe they must make sure like Egypt. If you look in Egypt today, akusina vari kubvisa anonzi ma-shanty towns, slums zvakaita sana Epworth zviri kubviswa. Vari imba dziri kumiswa zvakanaka vachivakirwa dzimba for free vachiitwa matara. Vanongonzi iwewe unoda kugara panapa saka tutopega panapa road iri kupfuura nepanapa imba yako inenge iri pano. This is what is happening in Egypt today. Saka vari kugredha voisa ma-services vopedza vovaka imba vobva vomutaura takuvakira chigara pano. Ndopaunga uchigara muAirport unoda kugara kuAirport imba yako yapano. Voisa tara voisa everything mvura everything magetsi. Ndozvavarikuda Cuba. I mean ku Egypt today. And saka ndiri kufunga kuti dai Egypt ichitongwa naEmmerson Mnangagwa aita official opening yeroad idzodzo dziri kugadzirwa kulocation aita makore mangani. Mnangagwa kungogadzira curve yeroad yechirundu yayo atomhanya kunoita official opening of a curve. Anditi maona. He wants to be seen to be doing something while he's doing nothing actually. Anditi maona. Saka problem iri apa hanzi isu hatidi zvinhu but toda kuti Zanu irove pasi zvinhu totenga tega kana nyika yedu yanaka ndo chokwadi ndo zviri kudiwa nevanhu. And if you look in some other countries zvakaita kunge kunana Libya, Mama Gaddafi aipa unemployment benefit, and the Zimbabweans must be getting an employment benefit, those who are not employed, so that the government feels it. Kuti ma sanctions are tricky, we are removing people from employment. What's next? We need to look after those people, and the state has got right to look after those people. So they must start putting unemployment benefit to Zimbabwe, so that the social structure of our country becomes organized. That ideology will bring in, will ease poverty and suffering. And despite or regardless that Libya was giving those unemployment benefit, what happened in Libya? They removed Gaddafi because Gaddafi lacked leadership skills. Instead of him to be democratic, he became an autocratic. Gaddafi allowed his son to form an army, a personal army they used to call 𝗭𝗶𝗵𝗀𝗃𝗃 Brigade. This is the army that caused the removal of Gaddafi. It used to act as like ferret forces in Zimbabwe. Ferret forces in Zimbabwe. China yakabudira. Chinese economy ya China iri kusimuka izvozvi. Kwete kuti hanzi yakanga yakabudira noti vakanetsana naAmerica. Because if you look at China, they trade things that are made in China with quality are sold in UK. And quality things Zimbabwe haina China producer. Asinoda kunetsana naAmerica, inoda kunetsana neBritain. They produce nothing. Chibage chinoproduced from Zimbabwe, tikaita drought tinopuwa tons and tons of more than what we produce by the Americans.
China in a production, in a high rate of employment. And China is a superpower. And honor. As let them loot Zesera 2020. Kamuna matoke kupe Zesera. Namatoke kupe Zesera. Kamuna matoke kupe Zesera. Kekupe. Ona moto uraya kekupe Zesera. Moto uraya kekupe Zesera. Motorola kekupe Zesera. Motorola kekupe Zesera. Zanu yaenda kekupe Zesera. Pano vachiruka ziva here aka 2000 pakangotanga violence yekuzimbabwe ndokatakatanga kurova ikaka kuti moto uraya kekupedzesera kamuna mato kekupedzesera hanzi 𝗭𝗱𝗵𝗿 chimbobata auxilium nanga because she's always road 24/7. How much does she spend in terms of resources and fuel? She's on the news 24/7. No problem at nayo. Ngoma Elvin, I will look into that woman. I will research much more about her so that when I'm coming, I will have facts and figures ready for her. China sells quality stuff in UK. Many products are free delivered to UK. Yes, China auto producer. Anything quality in China comes to UK. Ukaenda ku Zimbabwe, wana chinjakanzi made in China unawatenge. Because boots yacho ndeye 2 days. Ndakuradza boots yandakatenga musuno yakanzi made in China. Ndoipfeka for the next 10 years nchiipfeka. Ndine boots dzimwe dzandakatenga ndichipinda mu UK dzandakaisa muceiling mudenga umo. Zoti kana kuda ndizore ndzipfeke ndakutonzwa nungo made in China, genuine leather. Magdi zviri sei mwana wamai? Zviri kufamba here. Saka pakaipa ladies and gentlemen, nyaya yatiri kutarisa panapa inyaya yekuti I'm not sure that Zimbabweans are ready for change, but with everything that has been done by Zanu PF, we should do away with diplomacy now. There is no need of us continuing to be to reside on diplomas. We need what we call representation. We need some people to represent us. We don't need any negotiations with Zanu PF at this juncture. We just need leadership to confront Zanu PF. And some people are saying they don't want confrontational politics. It's very unfortunate that you can't go to a dictator with empty hands and say, that will never happen. Zanu PF is a dictatorship government. It needs confrontation. It really needs confrontation. No need of any diplomacy at the moment. Because pamunanga try kutaka diplomacy kenyu vanenge vachitaitena ma screws giving sanctions against you. Anzikarini simba rashe yes, they do for quality stuff and send their rejects to Africa. Kwa Africa unotenga boots ye 2 days. But muno inonzi quality control. Ndikataranya ye quality control ndobva ndafunga bhuku rangu rimwe so. Re quality control. Right. If I talk about quality control, what happens, especially in China, when they are producing goods, they look that these goods are the right thing at the right time and the right price. Then they send right things at the right time with the right price to Britain, to America. When those goods arrive in America and Britain, there are quality control gurus who take samples to test them to see if they are of a quality the British people would want to buy and use. If they are not of a quality, they send them back. When they send them back, Chinese, what they do, they just send them to Africa. If you go to Africa, China akazara nema broom akanzi made in China. Mondara hatikwanisa kugadzira a broom from Zimbabwe. And when they look at those things, they make sure that there is totally nothing wrong with those things before they are put on market.
and there are no complaints or no complaints will be raised against those things. So they maintain a consistent high standard. This is what the Chinese do. They maintain a consistent standard of those things. Hans Gutu has been rewarded, has been appointed. Title is approve Zanu PF must go. Tadzoka ku quality. Yes. So this is what I'm talking about. 𝗭𝗶𝗺𝗯𝗯𝘄𝗲. If you look at China, by China yakanesana na America, ne Britain, as we want to think or as we want to believe, they were not going to sell their things in the UK. They were not going to do that. They were not going to be allowed to sell their things in America. There are differences with China. And there are no differences between China and America. No differences at all. Most of things that we consume here comes from China. And more. So what the Chinese do is they make sure that most companies in China probably are owned by the British. Just like if most companies in Africa, they were owned by the British. So when they go there, they know there are resources there. They put their companies there, make Chinese work for them, then bring their products to their country. This is why a small island like Britain has managed to control the world. Most of the things in India are owned by the British people. If you go to Africa, probably half of African companies are owned by the British people. Rottenberg, the British gurus, they are there doing business in Africa. If you look at the amount of gold deposits that the British have, probably the biggest gold haul in the world. Well, everywhere there was gold, there was British. But if you look at them, they live in a very small island. Probably UK can go into Russia or China about 20 or 100 times. If you take the people, the whole people in China, bring them to UK, 1.2 billion population. You understand? But the British, as a small country with a small population, has managed to conquer the world. So this is what I'm saying, that we cannot match the British. We cannot go against the British. We cannot match the Americans. We cannot go against the Americans. Zimbabwe, Donald Trump, this is a shithole country. All the policies that we put, we do not. This is why you see Zimbabwe is where it is today. It's because of Robert Mugabe's recklessness. When he was saying, Blair, keep your England, I'll keep my Zimbabwe. So Mugabe thought the country belongs to him. It was like his farm. Every Zimbabwean was his employee. And there are 3 categories of one product. One type shoe is graded A, B, and C. Hence, isukusada tunoana masi. You will take 2 days. So you understand, when we talk about China, we talk about quality. And when we talk about quality, we think about Japan. We think about Japan. Ukadakona economy Japan say it was after Second World War. The Japanese, they sat down. There was no food in Japan. Hans, please, Patrick, they conquered instead of colonized. No, they conquered. You cannot say they colonized, they conquered. Because if you go, when you are conquered, Eustace, when you are conquered, you are going to be ruled. When you are just colonized, you will be given shares of everything that you need. But we were conquered. And they established a government in Zimbabwe with a prime minister in the minority. Imagine, that's being conquered, not being colonized. They came to colonize us, and then later conquered us. Nyama English words ndakazo nagidzwa nemwe munhu angakundira zvinzi repent, zvonzi repent. Ndikati baba,
play around with English language. Most of these words, they are borrowed from elsewhere. Even the British people, words academic readings. British what do you want to say? History is written by those who win. Thank you, Nino. So they conquered the world. They conquered the world, Eustace. Not good they colonize. They conquered the world. Not good they colonized the world. No, they conquered. Because whatever these people have, whatever the British people have for their country, their people, their children, isusu atikwanise kuzviwana kana tikada dzimwe 100. I think of Venn diagram. Conquering is the larger circle, colonizing is the smaller one. Eustace was only pakutsvaga rimwe word. Pane munhu ari kuexplain panapa the difference between colonize and conquering. Hanzi kana unoziva chinonzi Venn diagram chataidraw kuchikoro chezvimasekoro zvezvawaibatanidza zvezvi. The larger circle is what we say conquer, and the smaller circle pazosangana pakati paipa, that's a colony. Saka the British, they conquered the world. They colonized Zimbabwe, but they conquered the world. This is why you see, if you go to America today, you find the British. You go to Australia, you find the British. You go to New Zealand, you go everywhere, you find the British. That means they conquered the world. But if you want to see their colonies are like Zimbabwe and South Africa and other countries. When we talk failure, that is Zanu PF. Yakamboti badara school fees nembudzi zvikanzi vanhu ngavagare mudzimba mukoma Gilbert apa mabva mabaya chaipo chaipo kunonzi failure of Zanu PF. So the issue we are talking about here is the sanctions that Zanu PF has put on its people. All this panel beating of the constitution of Zimbabwe is to make the lives of Zimbabweans very difficult. So the amount of poverty that has ravaged our country is the amount of poverty that you will never see anywhere in the world. And nobody, no one in the world will tolerate the amount of poverty that the Zimbabweans are going through. If Zimbabwe was South Africa today, I am telling you, ingadaisona Ramaphosa vakapfurwa kudhara. And if you look at the state of things in our country, we lack everything. We lack every basic thing that will make a person survive. We lack even water to drink. We lack food. We lack everything. Ukaona nyika yakaita seZimbabwe, which had an economy centered on agriculture, celebrating kamunda kambuya kabuda zvibage zviviri, chibage taichirima kubva 1980. Taizadza matura nematura, marora yachitora 50 bags a year tichiendesa kuJMB. Taingorima padiki tokohwa 50 bags toendesa kuJMB. Kotoya cheke kuma $200-300 ndifuka vachiri kuzviziva izvozvo. $300 yo waitenga ugotengazve. Waigotenga ugotengazve ne$300. Once you can explain this, Yuda. Vakarambidza Jacob to clean instead of funding him. Now, taona scarf more akapfeka magloves. I don't think elections will work number. Varikunze yakawandisa. No problem yapo. But even vamo vacho mukoma justice, I am saying we have seen extreme poverty in our country. The extreme poverty we have has been created by sanctions put by Zanu PF on the people of Zimbabwe. A good example is where I was saying the commuter minibuses, they are no longer allowed to operate. Drivers are no longer employed. Windies are no longer employed. The owners of those buses are getting nothing at the moment. Their families are starving. Children can't go to school. And schools, teachers are not being paid. Ukarwara uri Zimbabwe, zvavarana.
zvavharana ukarwara uri kuZimbabwe. As I believe we can conquer. We have already colonized the conquering ndoyasara. So what I'm saying is, ukaona warwara uri kuZimbabwe zvavharana. We have got that lad aiti Zanu PF ari muUK. Ndakabotaurira vanhu vari kuUK. Ndikati isai hana dzenyu pasi. Vazhinji munowanza bvepfepfe. Vazhinji vakaya kudhara stereki. Vaya kudhara munomu havasi kuziva reality iri kumusha. Isusu inini vanhu vari kuno muUK vazhinji vakaya zvinhu zvakanaka kubva kuZimbabwe. Vakasiya tichitenga chingwa nemari reasonable. Vakasiya mvura ichibuda. Vakasiya tine magetsi. But dai wararama period kubva 2005, 6, 7, 8 and 9. 5 years is 2005, 6, 7, 8 and 9. Munhu aive muZimbabwe handikati 2005 kure. Ngatiti 7, 8 and 9. 3 years is kana wakararama 3 years idzodzi muZimbabwe unenge uchinzi uri muIsraeri. Ndimi makatorwa naMozisi kubva kuIjipita kuenda kuKanani. Because 2007, 8 and 9 vakararama muZimbabwe nguva iyoyi vakaona zvisingaonekwe pasi panapa. Hapana hazvichaoneke futi zvatakaona muZimbabwe. Mekuti payslip yako yaiuya waitukamuka kuseni every week Zimbabwe government yaibvisa 3 to 6 zeros pamabearer checks. Saka waiti ukaenda ukatengesa chinhu chawatengesa ukabata mabearer checks ako usamachengete. Bozi ukamachengeta panongopera svondo the following week anenge akunzi they are no longer a legal tender. Saka waisara ukabata saga remari rakadai so risina chari chatenga wairasa ukaenda mubhini. Saka waingoti ukaona mari yako ipapo waibva watotenga kana uchitoidya wotodya ipapo. Ukaregera kuidya ipapo you will never get money again in Zimbabwe. Hanzi mukomaida let's act before Zanu PF takes over. Ndo chokwadi. Hanzi adzifambirawo mungomagore zviri kufamba. Saka nyaya ndikutaura kuti vanhu vakararama muZimbabwe 2007, 8, 9 ndo vanhu vakararama upenyu usati wamboraramwa pasi panapa muZimbabwe. Every week Zanu PF yaibvisa mazeros pamari. Vaiti vakaprinda mari this week kupera kwesvondo vanenge vabvisa mazeros mamwe. Vobva vati kana yanga iri 1000 ya $1. Hapamboiti svondo 2 weeks that $1 rinenge ra 10,000. Vobvisa mamwe 3 zeros inenge yakunzi ya $10. Saka every week muZimbabwe or every month in 2007, 8 taiwana new currency. Every month waitowana new type of bearer checks. Kwaiti ukabuda zvebrown, kobuda zvitsvuku, kobuda zveblaki, kobuda zvegreen. Every month vanhu vakararama 2007, 8, 9 vakaona zvandiri kutaura izvi. Waiti ukaenda mushopu pamusina chingwa waimira paqueue yechingwa chiri kubikwa matm. Pachinobuda paipai vanhu vanotsikirirana kupuwa 1 loaf. Waita 8 hours wakakiwa kuti upuwa chingwa 1 loaf. Waita 8 hours wakakiwa kabhotoro kevaseline kakadai. Maofisi akavharwa 2008. Vanhu 7, 8 and 9 vanhu vaibuda vachienda mutauni unoswera mutauni miromo yakaoma uchitaimira kuti ndepapabuda shuga. Handi muri kunzwa? It's so heartbreaking. Takachiona 2007, 8 patakazosiya inini ndichiya muUK. Vanhu vakararama nguva iyoyo vakaona zvakawanda. But kuna vanhu vakanga vauya kuUK kudhara vanenge vachiti pfe vatotaura vachiti mapfe vaive. Mwe ndakambomutaura ngati pfe. Iwewe dzokera kumusha unoti pfe uone kuti unogara 1 week. Wajaira this type yelife yekuUK. Ndiri live on Facebook. Ndine magetsi akawanda. Ndiri pakompyuta. Ndikada kushandisa this laptop. Ndikada Mac. Ndikada chi. Ndodaidzira mukadzi wangu. Can I have a cup of tea please? Ndoswera ndakutorwa kuZimbabwe. Unenge usina kana shuga yacho. Ndosaka uchiona maZimbabweans vazhinji tasikarware diabetes. Takarwara diabetes now. Handisi maona. 2007 makuseni hanzi waikwira kombi 2 million. Manheru waikwira 6 million. Ndo zvatiri kutaura kuti havana chavakaona. Vazhinji vari kuti pfe vari muno muna UK vakanga vauya kudhara muUK. Hanzi ndakaisa 500 mubengi
ikamuka ya $500 500,000 ikamuka ya $500 mazero abviswa and maprice aibva achinja ipapo. Anditi muri kuona zvaitika, maprice aikwira. Waiti ukaenda kubhengi waiti ukahora indaihora 149 billion pa 149 billion yandaihora wanga usingaisiye kubhengi zvezvekuti anzichaita savings ndozoita sei kubhengi. Waingoenda kubhengi and bhengi raikuza kuti kupa 30 billion nhasi unoita queue 8 hours uchimirira 30 billion. Ukazona wapinda kuti wakutora 30 billion yacho unenge wadikitira kudai. Mangwana unouya utora imwe 30 billion. Panopera svondo unokuchitora ma 30 billion. Pa 30 billion ipapo haikwane kutenga 2 liters yemafuta. Vakararama 2008, they know what I'm talking about. You go back Cuba cabs, you spend 8 hours. What spend 8 hours opuwa 30 billion. Ari mangrina ma 30 billion. Wobuda ipapo wenda mtown ne 30 billion. Wonotarisa wona 2 liters yemafuta. You get 25 or 26 billion. Wotenga 2 liters yemafuta ya wosara ne 5 billion yokwirisa kombi. Wokwira kombi wenda kumba hausina yekudzokesa mangwana. Takachiona andifunga kuti Zimbabwe vanhu vari muZimbabwe vachararama that type of life again. They will never. Hanzi let's organize tione kuti Mnangagwa anobudirira nemaplans ake down with the constitution. Ndope zvaakudiwa manje. Zanu PF reduced every Zimbabwean into a pauper. Ndaiseka na bandira pamini wangu ari kuno. Anchepa datine mari kubank, mari. Patakabva kuZimbabwe ndakasiya mari kubank. Ndichati ndine mari dzangu dziri kubank. When I went back home, ndakano withdraw mari yaye, I couldn't buy a sweet. Asaka maichema kubirwa 15 billion, imi maitambira 149 billion. 15 billion yakabiwa maHusaka. Hanzonzwa munhu achiti hanzi give him a chance. Kupani chance? Hapana chance yatopa vanhu vakafeila vaive. Zvinhu zvaikwira uri muqueue. 2008 hanzi kwaimukirwa kubhengi 12 am vanhu vairara muqueue. Ya, uchinoba kurara muqueue. Uchiti paunenge wakusvika warara muqueue pamwe neuri number 20. Paunenge wasvika padho hanzi mari yapera. Mari yapera. Saka kune motikari yaenda unotora mari. Mari yapera. Muri kuzwa nyaya yatikutaura. Wasvika pabank muromo webank wonzi mari yapera, mari yaenda unotsvagwa. Panodzoka mari yaenda unotorwa, hanzi tikupa vanhu 10, mari yacho inokwana vanhu 10 chete. The rest mopiwa manhamba monzi mozoya mangwana. Kiyo yeupfu. Justice taura akomona umwe. Kiyo yeupfu. And waiti ukasvika paipa wana mune tuma 5 kg twakanzi rora miutodo. Tata kudya umwe upfu wainhuwa. Uchazozva kuti upfu werudzi. 2007, 8 and 9. Pakazoitwa government of national unit. Ndopanoda vatsvangirai vakaita saMoses. Ndara tsvangirai played his part to bring normals to that country. Zanu PF had totally failed. Vakanga vasina idea on how to run a country. Andiniona. If you look at ipapo muZimbabwe, we had a lot of money. A lot of money. But we had few goods. Billions of money, they were chasing few goods. That was the worst inflation ever that I've seen in life. And if you go in the world, there is a country that had inflation no for Zimbabwe. Zimbabwe no nyika 1 yakapinda mu Book of Guinness. Yekuti takasara tisina kuti unodaidza kuti quintillions ere kana zillions kana kana centillions. You couldn't tell. Because ukada kuona mazero aibviswa 36 every week for a year. Vachibvisa 36. Dai vanga vasingabvise mazero aya taisvika kupi? Waisvika pakutadza kudaidza kuti iyi mari yandakabata inonzi mari. Vaisa aya anonzi anoti manona 23 nanometers. Yoti inenge ine mazero amene anosvika kumachi ari -0 0 0 0. Amen, unonosvika kumazero mangani atakaona. Hakuna any other country that went through that in the history. Anzi quadrillion. We exceeded quadrillion. Takapfura pa quadrillion. Because if you see how many zeros were removed every week,
3 to 6 zeros every week. Paunobata third week yacho panenge padzoka 20 zeros. Takasvika pakutadza kuziva kuti mari yawakabata yemari. MaZimbabweans vanhu vokuti ukamuti nyora billion apanonyora. Kuno ku-UK ukamudza munhu kuti ndinyorere 156 billion. Haikwanise kuinyora mari. Haikwanise kuinyora kana number 156 billion. Zimbabweans can easily write that. Takapfura tikutsvangirai 1 week to change the situation. Definitely. He changed our lives. He changed the Zimbabwe people's lives. Within a week, things were all right in Zimbabwe. Zvakatadzwa neZanu PF for the past 40 years. Hanzaikona kana pachigayo. Waita 1 week wodzoka kumba ne1 gallon. Amwe 3 akanga maputi fuel negetsi. Zvakaoma. Takatambura. Handifunga kuti Zimbabwe ichatambura the way we did in 2007, 8 and 9. Vanhu vakanga vasina mari. Vanhu vakanga vasina chikafu. Vanhu vakanga vane mari. Waiti ukafamba pamusika vaona vakomana kuchinja mari waiti zvakaoma. Andimona. But surprisingly, that is a country with the people with a high rate of or levels of education. And I can't understand how these people who say give idiot Mnangagwa a chance, that same Pangi is the one who helped Mugabe to destroy the country. 41 years of destruction. Those are it is under pressure. Akangogadzira corner road, akuenda official opening. Agadzira ka footbridge, official opening. Arida kuonekwa semunhu ari kuitawo something for the past 41 years. If you look at what he's doing so far, apana zvaataita. He's done nothing so far. Asi pai pange pakaoma brother. Papa kaipa taura ako papa kashata. So it wants to be seen as if someone who is doing something for the country. But honestly, you cannot go and say ndakugadzirira road. What's the purpose of government? Kuti hanzi ndivoterei ndakugadzirirai road. Ndakagadzira kona iyi. Chindivoterai. So what's the purpose of you being a president in the government? We cannot vote you because you have done developments of infrastructure, road. I don't wanna. Kuvura skippy bin. You tell people, hey, vana Zimbabwe, vana wakaungana, viva Zanu, viva. Ndauya panapa inini ndini president wenyu, ndoti kwa Emerson Mnangagwa, ndakuzovhura bin. Skippy bin. Ndauya panapa, ndatumwa na president Mnangagwa kuya kuzovhura skippy bin. Ovhurwa official opening of a skippy bin. Chikandai marara imomo. Vote for Zanu PF. Boss takakupai skippy bin. Takadya midzi. Ava kuda kuida kuKazungula bridge uko havasviko. Zauda official opening of Kazungula bridge. Adiyo. Inini ndati inini vakuru. Tine ma projects. Ekuti kana mama simudza mama vaka mama zvaita endai munoita official opening ema projects. Hanzi nemochari waunoda kuti afende. Instead yoti vavake chipatara. Kuti so far wakomana honai Mugabe akasiya vaka chipatara 1 muZimbabwe. ChekuChinoi chachi. For the past 41 years Zanu PF chakavaka chipatara 1 ChekuChinoi ne1 stadium neHeroes. Those zvakavakwa neZanu PF for 41 years. Havana kumbovaka kana demu rekugenerata magetsi for 41 years. Saka tikuda isusu kuti vavake demu rekugenerata magetsi. Motaura kuti magetsi atiri kugenerata pano achaita kuti Zimbabwe iwane magetsi for the Zimbabwe yese mamegawatts akati. Anditiona. Saka toenda kuti official opening of a dam pari kugadzirwa magetsi. Ndo zvatoda kunzwa izvozvo. Kwete notiita official opening yeskippy bin rekwaRusape. Yotoita official news paZBC. Minister of Finance Patrick Chinamasa has official today has officially opened a skippy bin. Bini remarara. Mochari yezvituna. Adirola. Instead, you cannot officially open a mochari. Azviite izvozvo. Yezvituna. 41 years of independence, you are still officially opening a mortuary yezvituna.
havana basa nezvipatara handiti. Ivo vanoenda kuSingapore nekuChina kunodhota. Vanodhotera kuChina. So this is the problem that we have. Everything that I've said here, it points to sanctions that Zimbabwe government has put on the people of Zimbabwe. And those sanctions that Zimbabwe government put on the people of Zimbabwe created high levels of poverty in our country, to the extent that people believe that a president should officially open a skippy bin. A president should officially open a cave of a road. A president should officially open a mortuary. Traffic lights. Things that doesn't even bring wealth to our country. Traffic lights. Ratot robot Zimbabwe would red, green, yellow. The whole presidium will go and say, I've put traffic lights here and officially open a traffic light. And 2008 waitikana ukageza mafuta aisabatira. Ndopatakageza mkoma man 2008 azia zvakaoma mkoma yuda. Zvakaoma mkoma 𝗭𝗶𝗺. 2008 taigeza neimwe sipo inonzi 𝗨𝗨�00 yaibva kuSouth Africa. Imagine tatisina perfection yedu iyaya. Usachimubata chimgonda chainzi perfection. Chekuti waiti wageza nacho wainzwa kakunhuhwirira so. Chaigezwa nacho naamai. Because vana mai vaitenga gesha. Vaitenga gesha, chimwe chigodo chegesha so. Chekunzi unogeza ugogeza icho chiya. Saka vaiti vakakuona kuti iwewe uri kutamba netsvina stereki. Vaiti hatikakugeze negesha noWestern Sipo. Taigezeswa nechimgonda chainzi perfection. Waiti ukatadza kugezwa neperfection, wagezeswa neche chinonzi union. Vanoziva sipo dzandikutaura idzi. Mai vangu union ndoya vaifarira kuwacha. Vaiti mama, why chisipo chebrown kana chinopupuma? Vaiti kana kakutuma taitenga chikota union, chihalf union chine chakachekwa so chitengeswa. Saka ndo chisipo chatakapedzisira takugeza nacho, uchigezeswa uri mufana. And waiti ukageza, ndakutaurirai. Waiti wageza kana usina mafuta, ukatora chimgonda chainzi union chebrown so. Ukachipupumisa ukachizora miri wako, unenge uchivaimira kunge wakapfeka wazora mafuta. Zvakapera zvese zviya. Takatanga kugeza nechikamu kachimgonda yakainzi 𝗨𝗨�00. Kana tukamuka kainzi 𝗨𝗨𝗊 ukaibva kuSouth Africa kuMozambique. Kwaenda kamuka kebrown kainzi 𝗨𝗊𝗊. Official opening yezvitunha chokwadi vanhu votosimuka president mapfero pamberi Zanu. Andiona mavhururwa mochari. Perfection soap sipo yemazvikokota. Ndo yataigezeswa nayo kana wabva kunotamba chibhora chechipepa chaje. Vaiti kana waunzi try sipo yogezesa shepherd. Kwakusingauye gesha baba. Kwaiuya chiperfection. Ukatanga uchikwizirwa so miro chichikwizirwa so chichiiswa pane chimwe chishambo. Zvinonzi chi hanzi haisiyo yainzi 𝗨𝗊𝗊 here yepamoza. Yepamoza yainzi 𝗨𝗊𝗊 kebrown so kaivava zvisingaiti. Vakomana takararama tunge vanhu vari muIjipiti. Kainzika 𝗨𝗊𝗊 kanjanjako iko kaya. Saka waiti wewe ukaenda kunogezeswa namai, ukanza vakudaidzira kuti baba vaive nhasi vane tsvina, vaibva vataura kuti hunzai perfection. Saka munoziva pane zvimwe zvimaplans handizivi chinonzi ichi chinenge mapudzi so. Saka maichisiya chokura chiplandi chacha chooma. Chikaoma munopwanya chigwadi chacho kunze, mukati chinenge chine zvimhodzi nechinhu chakaita kunge chishambo. Taichiti chishambo chekugezesa. Saka ndo chaitorwa namai icho chaivokwiza perfection icho chishambo iyo chaimara zvekumara zviya. Ukatanga kuchirwa nacho muhuro oza waiti kana uchigezeswa ngemai vangu inini vaitanga kuti pu. Waiti wakada kuona kuti hauna kugeza for days vaiti pu. Vokudai o. Wakaona paizara tsvina kumononoka, ubva wadaidzira kuti rai chishambo neperfection. Baba vane nguva vasina kugeza. Sei mngoma ida. Thank you baba nekuti tira kuti tionesane. Thank you Ado. Thank you so much. Chisponge chishambo icho chainzi chishambo. Kurungwe taichiti chishambo. Eplant chimwe chinotooma wotopwanya wototora chisponge chacho chache. Mai vangu vave netendency yekuti ukanzenda unogeza hanzi bridge rengoro rekuti mota mbiri hadzipesani zvinonzi satsitsi. Uzati momzi vangu vaitaimira
kana taitamba under flood under malights tichitamba chipepa usiku tichitamba chipepa. Saka moms yaiti paipa munopedza kutamba chipepa kana ma 10 11 taiziva kuti vanhu kumbavarara. Iwe unongosvika ungoti nyawa wopinda ubva wati pfemu magumbezi worara. Iye kugeza yainetsa nguva yacho. Saka moms yaitaimira manje kuti oh face yaiti kakunzwa kuti uchingopinda kuti uti pfemu magumbezi ukangonzwa dhora dzigweya utoziva kuti chatsva panapa. Azuko indo chitiregaita kwana pakaipa kani talent. Saka unoona hanzi brother 2007 kwakaita chisimbo chebrown waiti ukachisiya pazuva chaitoita kunge 2000 takaonerera 2007. Saka moms yaiti ukangopinda mablankets chete ukanzwa dhora nzigweya utoziva kuti aha ndini ndiri kuingwa. Utosvika pai panzi marara here mudhara aiwa unzi mukai. Utomuka paipa mvura ukazwa pombe yaibuda mvura. Waivhura so mvura. Wosvika ubva wasundwa wonzi bvisa hembe. Dzonga waisundwa nehembe dzacho. How much is a skippy bin and somebody uses a helicopter carrying a sofa to go and open it? Zvakaoma man. Kuflya nehelicopter kuenda kwaRusape nesofa mabhodhagezi achimhanya kutora sofa kuti president vagare apa vari kuvhura skippy bin. And you wonder how much a helicopter costs flying it from Harare to Rusape or Chimanimani anditi mona. Saka varumeka nyaya idzi dzatikutaura dzakaoma. Saka waibva wati waipinzwa nechihembe worwa nemvura yedu unongochitonhora right wapedza kudaro one sponge neperfection zvopupumiswa so wokweshwa wapedza kukweshwa wopinda mumba memo wobva wotorwa vaseline yainzi vaseline petroleum gel yainzi vaseline yotorwa kunzi nombo onzwai wonzi pushi newega unonga utonzwa kuti ndabho manje wobva wanzichirara hauwache magumbezi unonga uchingopinda ukagezeswa ipapo unoona kuti kana svondo chairo uchingodhoja musoona kuti ndirogeza unongonomira pasaidhi pemvura iripo woisa gumbo kudai so wonyepera wakaisa gumbo baba wapedza paipa wongopukuta makumbo wobuda wotora vaseline wopushira wobuda woenda wanotamba. Saka moms yangu yaibva yakutaimira manje paunodzoka toona kuti mudhara uyo haasi kugeza yokudaidza kuti wei pano mudhara ini ndaidiwa namai I was a mom's boy. Anzi manga muripi baba waibva wanzi wei pano mai wei pano mudhara mamuri kupi ndachitamba bhora nzora wei pano mai vangu vabva wakati kudai so wokuvhura hembe kudai hembe dzedu dzaigara dzakavhurika vaingodai chete wotanga kukwiza kumononora wakaona yamononoka wotoziva kuti nhasika ndiri kubhoilisirwa mvura yoiswa safe wanotora wesa mudhishi wokukumura wokugadzikapo wokunyika makumbo ako ayaya kusvika makumbo ano safe inosofta makumbo vakakunyika vakusofta wotora dombo ripu kudai andinoona. Saka zvakapera izvozviya safe yacho 2007-8 kwanga kusisina elangeni kwanga kusina perfection kwanga kusina union soap kwanga kusina petroleum gel kwanga kuna chimwe chimafuta chimwe chaiti ukachitenga pamusika ukachizora unofunga zvaibikwa mudzimba nevanhu waiti ukachizora so kana zvimwe zvikempa zvazvaako so baba takatambura 2008 kusafa handiri muri kuona. Vanhu ivava ndo vari kunzi nevanhu vapei chance yekuita chii dai pasina tsvangirai ingadai tiri papi nhasi. Aziya yesunflower seeds yaigadzirwa kubuda neboys vhasingirikini iyo yainzi petrol yainzi kemfa andiona necooking oil waiti ukaiona cooking oil iyo waiti kana vanoibikisa soka you get choked vanhu vachitakadya poison paya. As was watching game relesa yapera seko lesa ndakasiya bhora kuona bhora. So you mean, so what I'm saying, everything it was caused by Zanu PF putting sanctions on Zimbabweans. Hakuna nyika unosati vana live brothers vakavhara because waiti ukadasa Chinotimba uyayo Joseph Chinotimba ukada kuona Joseph Chinotimba
he lacks education. Hana educational level iri enough kurizina. Andona chinotimba vakamuti ndiye chairman weZimbabwe Federation of Trade Unions yakafomwa neZanu PF. Anga akufamba achienda kuna ungasvika paLivha Brothers paipa pambari paLivha Brothers paipa wotosvika watotaura ndauya ini ndotwa Joseph Chinotimba ndura 51% share usina kumbotenga mashares kuti ukamubvunza Chinotimba kuti anonzi mashares chi Chinotimba does not know aingosundwa endai mono endai vachinotimba munopuwa 51% share paoff boat show endai pakambani yeTobacco sales munopuwa 51% share womubvunza Chinotimba kuti chinonzi share chi haatozivi chinonzi share womubvunza kuti 1 share ndamari Chinotimba haazivi so you want 51% share do you know what does that mean he doesn't know he was just putting sanctions on those companies telling them give me 51% share. Vana mai mjuru wakapinda makambani vachipuwa ma 51% share. ZUPCO still yakavhara. A lot of companies closed down. Mines closed down. And unemployment rate was rising. And Zanu PF never saw it coming. You understand? They broke the economy. Vai pasina vachangirai who brought life to Zimbabweans kutaura kuno trip up. Andini mona. So mukanzwa Zanu PF yakutaura munobva mafunga kuti vari kutaura zvine musoro hey give us chance hey give us chance you want another 40 years and by that time nenda ne 8 years you're just buying time honestly Zanu PF is just buying time they're just putting these sanctions on people to buy time give us chance how many years do you want how many we gave you 40 years it's enough chance and you want another 40 years? Doing what? Saka tukutaura kuti aiwa ngairove pasi Zanu. Handisina kunyeperai guys. Kwatakuenda uku muZimbabwe pfuti dzinorira. Ndorati munyore pasi zvandiri kutaurirai. Handisi kuprofita. But ndira kutaurirai kuti kwatakuenda uku muZimbabwe pfuti dzakunorira. Hakuna chinhu chicharidza pfuti kupfuura poverty iripo nhasi. National Railways of Zimbabwe yakavhara. Maparastatals akawanda akavhara. Vana anonzi vana George Charamba vaita vakangoenda paSimers paipa akauya nhasi aipiwa $8,000. What for? Anditi maona. Hanzi lesa yarowa 4-2 nechi kovakare. Anditi maona nyaya yati kutaura. Ndekuti kwatakuenda guys, I want you to mark my words. Pfuti dzakunorira muZimbabwe. Unoziva kuti munhu ari kukonzera kuti pfuti dzisarire muZimbabwe munhu wani. Vati mubate muri kutaura kwangu. Munhu aita kuti muZimbabwe musaite civil war. Despite kuoma kwazvakaita kwese uku munhu wani chete. 𝗪𝗻𝗃 is the only person. 𝗪𝗃 is the only person at the moment who is holding people not to uprise. Unoziva kuti dai 𝗪𝗃 anga ane pfungwa dzandinadzo pfuti dzichirira izvozvi. Kana dai Tsvangirai ane pfungwa dzandinadzo pfuti dzichirira muZimbabwe izvozvi. Proton yakanzi tipe hanzi Proton yakanzi tipe 51% ikabva yavhara. Chicken Inn ikavhara, Lobels ikavhara. 51% share. Chinotimba does not know what that means. You just go on a company and we are 51% shares. Vaka invade all the companies in Harare. And those companies closed down. Ukaenda Lobels yako kuZambia. Ukaenda wana 𝗨𝗱𝗲𝗿 brothers wako kuZambia. Zimbabwe yakutaura kuti kutenga mafuta ekubikisa kubva kuArgentina. Just imagine crossing the Pacific Ocean to bring cooking oil to your country. Zvataitengesa Zimbabwe yairima buttercup margarine. Kwaigadzirwa yanzi buttercup margarine. Waiti ukaenda any other country in the world, waiona buttercup margarine yakanzi made in Zimbabwe. It was vakadya buttercup ukaidya waiti ukatosta chingwa ukaisa buttercup baba unogona kuswera uchipedza low fresh waipedza. Chingwa cheLobels waiti ukachibata chiri fresh ukadai chaiungana kudai low fresh wotanga kurova. Andi muri kuona?
And those are my thoughts too. 𝗪𝗯𝗧 is the only reason. Yes, 𝗪𝗯𝗧 is the only reason between Zimbabwe and civil war. He is standing in between. 𝗪𝗯𝗧 oh no guys, no. Osati vanhu on daily basis. People are saying this on daily basis. I talk to different people. I've spoken to soldiers who are serving in the army. I've spoken to CIOs who are serving in the CIOs. I've spoken to prison officers. I've spoken to police officers. My police officers are now and my soldiers are now avas patriotic. Zanu PF thinks to be patriotic is to support it. Because all these people are not now in Mazwese. Guys, we are just waiting. Zimbabwe can invade one us. My soldier in Zimbabwe, they won't resist. They will never resist. You not resist. $40. When they will take us open you wako $40. Takatara, all right, Zimbabwe government. Why can't you pay your soldiers, your civil servants in US dollar? Because when you are selling your things, you sell them in US dollars. Why are you paying them in RTGS? That's fraud. You're frauding people. You pay them in US dollars. Because when Mugabe left, civil servants Mugabe were $400 US a week. Now what guys money a month. Mamwe 520 US dollars a month in 2017. Nobody buy finance mtuling. You can see one RTGS is equal to one bond is equal to $1 US. Wakomana ones chai kumeso. There's no $40 from 400, 500 my junior officers during Mugabe in 2017 back to $40. And they don't see why they are not being paid in US dollars. Is it because those are sanctions put on them? They can't buy a house in $40. You can't send your children to school in $40. Kana wachifuka ndiri kunyepa ngatore salary yake yese ma RTGS kana 18,000 aende nawo ku reserve bank anoda anopuwa 18,000 in the reserve bank of Zimbabwe. They will never kana kukona padhuze avadi kuona. So it's high time now. Ndiri kutaura ndichiti vachamisa ndo vamisa civil war muZimbabwe. Chamisa akamira whoa. But I am telling you, vanhu vari muZimbabwe now avachadi izvozvo. Vanhu vari muZimbabwe vari kuti kana dzichirira pfuti ngadzirire nhasi. Hanzi kangoma kanyanya kuririsa zvisingaite mukoma Yuda kakuda kunobvaruka ndo chokwadi ichocho. But ndiri kukutaurirai kuti izvo vatangana nazvo izvi zvichapa kuti maZimbabweans vaite take up arms against Zimbabwe government. They will take up arms against them. There will be an uprising in our country, which Chamisa has, for the past 3 years or so, managed to put to hold. Good guys, he is trying to calm you down. Massive war. But honestly, I foresee civil war coming to our country. Because Zanu PF dzimwe nyika dzambotraya vana America vambotraya kukupai vana zidhera kuti teerai izvi muve neeconomy iri sound. You don't want. Musauraya vanhu. What you want is to kill people. Mukanzi stop killing people, imi hamusoda kustopa kuuraya vanhu. Mukanzi itai reforms, imimi you are worsening. Zvataurwa naMutambara zvikanzi uri kuona zvaitwa neZanu PF zvatopa an opportunity to Zimbabwe detractors kuti kana vachirwa vakunyatsorwa nemboma wakabvisa bhurukwa. Waimborowa wakapfeka hembe izvo zvakunyatsokuslepai nemasanctions anorwadza. And the people of Zimbabwe cannot suffer because Zanu PF doesn't want to reform. What the people would simply do is take up arms against Zanu PF government. That's why munhu achanzi hey kana yahondo yachimupfurana nanani tikati kune masoldiers topfura masoldier. Kupfurwa musoldiers ati hondo. Musoldier asi kuzomira akatichiridza. Andouya akakuzokonfront. Saka anopfugwazve. Azimorwanana neamika. And the army ndo so far yakata take over Zanu PF. Akusina Zanu PF is a defunct country part. There is nothing like Zanu PF anymore.
akataura Chiwenga akati patakati Zanu PF yaora, the army moved in to save Zanu PF. So that means currently there is nothing like Zanu PF. It's the Zimbabwe army which is running Zanu PF. So at the end, when people are taking up arms, they are taking up arms against Zimbabwe army. They are not taking up arms against Zanu PF because akusina chinonzi Zanu PF. Zanu PF is gone. Ngazvirambe zvakadaro kudai zvandiri kutaurira izvo. Zvandiri kuudza izvozvizvi, I want you to write this down. Put it down. It won't surprise you kuti chitanga gore rino charo tapinda 2021, 2022 futi dzichitanga kupinda nekurira. Ende hondo yacho kana iri civil war yacho toitange hondo yekunana Sierra Leone yayo. Haisi yekufunga kuti Zanu PF ichaenda kunoita gore rawo mubush. Hakuna zvakadaro. Never. Hakuna hondo ichaendwa kubush kunosvika kuti vanhu vachiridzirana hondo musango vanhu vachitiza. Hondo ichanga ichirwana mumalocations mumatown umu. Imo mumakembe emasoja ndomuchange muchirira pfuti imomo. Saka let's be very careful with what Zanu PF is pushing Zimbabwe into. They pushed us into extreme poverty. And they are pushing us into civil war. If we don't be very careful, if we don't come together and say enough is enough and rally behind whoever is going to liberate us, there is going to be civil war in our country. If we don't be very careful, there's going to be civil war in our country. Because the majority are suffering. I've spoken to guys from South Africa, South Africa. South Africa yakamira kupa kana ma work permits. South Africa anza kusupuwa ma work permits yezvinezvi. Vanhu vari mu South Africa vazhinji vane ma work permits expire, they are living there illegally. Their life is very uncertain. Ukaenda pakambani uchinotsvaga basa under work permit, hauna work permit. Unodyei in South Africa is a foreign country. The government cannot support you. Saka voita sei vana vari mu South Africa. Thousands and thousands of people in South Africa are turning into destitutes. Dzimba dzavanogara dzinoda kuteererwa. Zvanyanya ndo zvatiri kutaura mukoma Steve Taras. Zvanyanya. Uza government yekuti haina tsitsi nevanhu veZimbabwe. Ine tsitsi nembavha. Takaona Philip Chiangwa achitaura kuti kwamai vana Philip Chiangwa vainamira ZUPCO buses face agresi Mugabe vachitaura aite president. Pakamhanyiswa bhobho tanzwa kuti idipfe. Andiri kuona. Saka those type of people mahure politics, we don't need them. And ndo vanhu vari pamusoro pekuti anonzi ndiye member of parliament wenyu. Hanzi mukoma Godfrey Chicks, hanzi mopera kuti gwa. Ndo zvaiita Ian Smith Chicks. Aitaurira magorira kuti tinokupedzai, munopera kuti du. And akauraya havana kupera. But aitaura kwangu. Ian Smith pahondo ichimurenga eZimbabwe, magorira mazanula forces vaishandisa SKS. Futi yainzi SKS same automatic rifle. Kanonyanya noshandiswa nema snipers. It's not good when you are assaulting my positions. Mazipra forces vaishandisa ma AK. Mazanula forces vakazowana ma AK later on vakomplaina kuti tikupera ku front. And ku front kwavaenda vainorwa nemusoja weRhodesian front akabata FN rifle. Ndofunga vanhu vanoziva pfuti dzandiri kutaura panapa vanokuudza musiyano wepfuti. Kuti iwe one SKS, round re-SKS nere-AK dzakaenzana. Round re-FN rakakura kupfuura re-SKS. Even mutsindo we-FN wakakura kupfuura we-SKS. Ndikakuridzira FN iwo uchindiridzira SKS kai unotiza chete iwe. Because uneka same automatic rifle kane small kanyere kadiki. Ini ndiri kubvura baba nepfuti nzou unonyepa iwe. Vakapera magorira vachirohwa nemaFN. Pera kuti du. But havana kuzopera. Vakadzoka umwe achitrena umwe achifa umwe achiuya umwe achifa umwe achiuya umwe achifa umwe achiuya kusvika hondo yapera. Saka musafunga kuti dzikatanga kuputika kune nemasoja ari ready kuti isusu hatizoridza kuput back. Vari kuhora $40 a month. There is a government in waiting that is ready to pay you $1,500, $3,000 a month. US dollars. Then waramba uchiridza futi kuti munhu anokupa $40 aramba aripo. You are stupid.
very stupid indeed. Andiona? Saka, it's those illegal orders, if issued to the army will surrender. So mark my words. Where we are heading to under Zanu PF, be very careful. We might find ourselves in a civil war. And that war will not end properly. Ukaona Zanu andanzi munopera. Vakomana magwara. Ndogara ndichitaura nezuro ndakataura pa. Ndikati andisana mbona magwara seari muZanu PF. Ukatarisa vana 𝗭𝗱𝗃𝗀𝗃 vaiti vakamira apa vakataura kubhindura kuchitwa manogo area misha ichipiswa vanhu vachiurawa kubhindura. Their time to die. Vaitaura kuti Mudhara Mugabe tofa naye. But ukada kuona pakabviswa Mugabe akanga aripo paipai ndiani. Vese vanachipanga vanani vaiti Mudhara tofira Zanu tofa naye Mugabe. Hapana wandakaona akanga aripo. Mugabe akanga agara ega akaiswa pakamera kudai akagara ega kumberi. Akakombwa nema black mamba. Vachitaura kuti hanzi Mugabe akamboti vakomana ndira kunodhota kutoilet zvikanzi dhota uri ipapo. Dhota ipapo. Hanzi it takes stupidity to steroids ngoma yuda. Zvakaoma. Mugabe akataura kuti ndira kunodhota ndanzwa neduzvi. Zvikanzi naChiwenga zvikanzi dhota ipapo. Kana usati waisa signature auende kunodhota. Bob akaita the whole day asingadhoti kana kuweta akagarapo. At the end ari kunzi akazozvidhotera muntaraunda. Vanhu vaitaura kuti tinofana Mugabe handina wandakaona aripo. Vaifunga kuti vakashinga vakataura azviite. Vamugabe woye, Vamugabe woye. Ndozvavaitaura vana Kasukuyere, Vamugabe woye. Mugabe akazosara ega. Akagara ega kupodium achizvidhotera agara apo. Mablack mamba akamutarisa achisaina apo. Mama speech achitorwa achivigwa achinzi verenga iyi. Autoverengei. Ngoma Manu, thank you so much. Fabric Nation now. Ipute kuti kana ndikakuridzira unotapirirwa kana. Mugabe akapesera akuzvidhotera. Vana Grace chaichayo mukadzi wake anga asipo. Mukadzi wake akazvivharira achiona paTV. Baba vakagariswa kumberi kunzi saina apa. Kana waramba akanzi tinovhurira mhomho yese iri panze apa ikutswanye manje. Adini vaona. Ukada kuona kuti magwara maZanu PF. Magwara. Pakaputika I think a grenade kakakandwa ku White City Stadium kuyakwe. Pakakukandwa 1 grenade 1. Pakamhanywa. Vana Kembo muhadhi vataifunga kuti magorira vakazviwetera kuweta kudhota. Ne 1 grenade. Takazviona. Richikandwa pavanhu vakamama nekudhota ipo paya. Vaiva vekuti pfe vasingade kusarira vaiva ndo vakavhurwa tsemurwa nemagrenade vakarwa pasi. Pakafiwa patikutaura ipapo. Vaiva vaiti vanofira Mugabe vaiva. Vakamusiregerera ari ega. Vana musoro takavaona vakumhanya nemamota bike vakatakura mabhegi emari vachitiza. Pita nemasango. Masiya maRange Rover kumba. But ndimaitaura kuti muchamufira. Saka vanhu veZanu vandipfepfe hatofira Zimbabwe kunyepa tokuzivai. Kuti kana chimoto chatanga kuputika hapana anomira apa. Mese munotiza imi. Musanyepere vanhu datofira Zanu, datofira chi takakuona muchitiza. Tatoshamisa kunzwa vana 𝗨𝗱𝗃𝗀𝗃 kuti havana here kuona Kasukuyere uchimanya, Chombo uchimanya, Jonathan Moyo uchimanya. Ande pakamanyiwa. Ndofunga vana Kasukuyere nekutozvidhotera vachitiza. But ndo vakomana vaitaura kuti hakuna kwatinoenda. Viva Zanu, viva. Mugabe woye. Here comes time yekuti Mugabe woye akunzi rova pasi iwe Mudhara. Vakapeta miswe pakati pemakumbo. Vakatiza kufa. Chicha vanotya maZanu PF chandoziva kutya kufa. Aiwa kufa vanotya. Ndopanaitaurira mama Zanu ari muno ndikati baba. Pana mai vamwe veZanu ari chairwoman vainetsa mai ivavo. But ndakaisa macondolences mhuri yavo yokwaJabangu. Takavataurira kuti life type yelife yamagara muUK
Your blood system is now conditioned to the UK. Ukangonzwa pati nyenyenye watomhanya kuchipatara. Guys, mukaenda kuZimbabwe, wakajaira this type of UK. Aumiri. I think 4 vanhu vezano vandoziva vakadzokera kuZimbabwe vaiti takunorima, takunda sei, vakafusirwa. About 4 vandoziva vakafusirwa. Vakafusirwa kumbawo. Ndochokwadi Jose chatiri kutaura. Vakafusirwa mazano kumbawo. Vabva kuUK, peshu kumisa beshu sechinyamukoho vachiti kuenda kumusha. They were buried. And it all. It's a lesson to other Zanu PF people. The health system in Zimbabwe doesn't work. Mu UK, operation, you don't pay anything. The government pays for you. Ku Zimbabwe to operate kwa muno, maresha awigoni. Tine vana vakawanda vatukuitira fundraisings kuti vaoperate, but there is a government. GoFundMe kuti vana vaoperate. But there is a government that is supposed to be paying for those operations. And when a push comes to shove, Zanu PF hapana anomira. Hapana, takazviona pakamhanya pakabviswa Mugabe. Not even one. Mana chipanga, chimupana nyanzi chipanga cheche. Chaiti chikamira anzi ndofira vaMugabe. Musocho chakanzi, anzi chakatorwa chikaiswa 𝗭𝗃𝗲𝗃. Chikanzi, time to die. Time to die, man. You said you are going to die for Mugabe. Time to die. It's time to die now. Akadhota chipanga kuzvietera takazona apfeka t-shirt yakanzi 𝗫𝗱𝗃. Ngati baba ndima kuti 𝗫𝗱𝗃 maiti mufira bhobho imi. Pamakaenda 𝗭𝗃𝗲𝗃 you were told time to die. Why didn't you say kill me? I said I will die for Mugabe. Now Mugabe died. Now Mugabe is gone. Iwe uchifira Mugabe uchakwanisiri kumufira wakutya. So these people are cowards. Zanu PF people are cowards. Most of them, they support Zanu PF because they are cowards. They can't stand the heat that we stand. I stood great heat supporting the MDC. Zamana zotaura munhu panakaiswa mugroup rimwe rana Monzora. Ndakazotaura mwe Bambe ndikati iwewe ndiudze pa 2000 kana 1999 kuchitungwiza Douglas Monzora akapuwa position ipi zviya. Achibvunza kuti Monzora pa 1999 Congress akapuwa position ipi zviya. Ndaida hangu ngoziva kuti Monzora pa 2000 anga ari chi 2001 2 3 4 5 anga ari chi mu MDC. Ndikamubvunza ndikati Thokozani kupi akanga ari chi pa 2000. Kochamisa akanga ari chi. Ndikora ngowaonesa. Ndikavata ndikamutaura alright ngatisezve kure. Ngataure zve international Harare International Congress. How many people voted for Douglas Monzora? And how many people were supposed to be there? That's 𝗫𝗱𝗃. Anditi maona. Saka you wonder, you see kuti especially vanhu vari kusupporta even Monzora. They are just people who hijacked the ideology of MDC but without knowledge of how MDC started and what positions those fools held. You understand? Saka nyaya ndikutaura panapa masanctions ari kuiswa neZanu PF kuvanhu veZimbabwe. And kana vakuisira masanctions vanenge vakutaura ndofira ED. Varipo vari kudeclare izvozvi kuti vandofira ED. When time comes to die, you ask them, do you want to die, man? You tell you no. Chipanga kati no, I can't die for Mugabe. But aifamba achita marali, achitaura kuti vaMugabe tichavafira. Jonathan Moyo nhasi kamubvunza kuti uchuda here kufira vaMugabe? Haasi kuda kufira vaMugabe Jonathan Moyo. Dai ada kufira vaMugabe ngadai asina kutiza. Aimira upfugwa. Anditi vaitsvagwa pacho nemasoja acho ekuferedhi. Aifanira kumira upfugwa. Ofa toziva kuti wafira vaMugabe. Ndakanzwa mama Gaddafi achindofira Libya. Akamira akapfugwa akafira Libya. Andoona? Saka people must learn to live to their promises. If you want to die for Zimbabwe, go die for Zimbabwe.
Gaddafi said, I want to die for Libya. I will die for Libya. I will die in Libya. Nyika dzakawanda dzakaofa Gaddafi asylum. Gaddafi uya Algeria. Gaddafi uya kwakati akataura I don't want. I want to fight and drop dead. And definitely he died for Libya. No anonzi mamaitas kana mahero. People who die for their country. Kwede munhu uti you promise to die for Mugabe. When times to die comes, you run away. You are a coward. You can't die for Mugabe. You are a coward. Hanzi vakavhotera monzora mapapeti ezanu kids kuvhiringa chete. No chokwadi ichocho. Saka naicho vataura kuti come 2023 guys. Nedzungu ramuinaro iri. Kupe wakariita dzungu. Tikamutaurira kupe usamhanya. Hausiweti wewe mirira pu. Akaita nharo. Amanya akasvika akarovera akuuya muparliament neback door. And uri kuona kuti vazhinji vacho vari muparliament neback door, the time shall come. These are criminals. Vari kukohwa pavasina kushanda. Vanakupa vanakusiyana nembavha. You can't be in parliament when no one voted for you. Saka you will find out kuti when the time comes, they will be answerable. Let them do whatever they think they are doing today. Vachifwari vari clever. Munhu akangwara, you don't accept those roles. Because there is time to be answerable. Unoenda kujeri, uchinzi reinvest the state. Wakabira state mari. You are a thief. This government is a mafia and into illegal drugs business. Mapurisa anotoziva madealers nemabase ari kutengeswa madrugs. And kupe ane imbavha idzo. Imbavha, musaka chitaura kuti she accepted that appointment yemunhu asina kuelectwa, telling you I'm the elected and I'm your in charge. What they are doing is fraud. No one's fraud. They are frauding the state. They are frauding the state. And the time shall come. As we will drag all those thieving, definitely they will need to be dragged. That is kana vaita lucky. Because kana chimoto chatanga ichi chandiri kunzwa mahunga vakomana vari panzapa achina kumira zvakanaka. Vakomana vakapfeka makwamba ekuZimbabwe achina kumira zvakanaka chimoto chavarida kusimudza. Chimoto ichi chikasimuka ichi vanopfugwa vana kupa. Kupfugwa chakupfugwa. Unopfurirwa mahara. Kufira kwapoindwa kuze uya ube. Udye pausina kukohwa. Majera azere nembavha. Unozati mbavha paunonge uchiba zvinenge zvichinaka. But kana waba manje wasungwa, state inokutaura kuti we paid you kudhara. Saka mari yawakatora it worth is about 1.5 years of hard labor. Unenge wakuchikurubi. Uchiti ukasimudza ndainakirwa kudhara kuchikurubi. Chienda nevasungwa kupurazi kunorima. Taisakura tega. Vasungwa vaisakura. Achiti akakotama waingosvika kubvanzi raini rako mota raini dai muri vasungwa. Ukakotama hausimudze musoro. Hausimudzi musoro we. Unozosimudza musoro wabuda. Wamirira next line rako. Saka waiti kana wakotama ukatanga kusakura uri kuru. Vamwe vaifusira sora. Waiti ukafusira sora, baba mamaneja aya nevakomana veagriculture vaiti kana voteera kumagaro kwako kune mboma, waenda musana wakatsvuka. Vaisakura vasungwa vakafusira sora imboma. Ukada kusimudza musoro kuseri kwako kunenge kune imbwa yejeri. Kwadaisota hey. Unenge wakadya kudhara yako. Saka unenge wakuenda kubasa chete. 1.5 years uchisakura. Ukada kusimudza musoro so hey imbwa iyoyo. Imbwa dzejeri dzinotoziva kuti haufani kusimudza musoro kana uchisakura. Wangomira chete waza kusimudza tukasora musana ukotama. Ukada nharo rona yabata garo mba. Anditiona. Akugona kubirira. Anditiona. Saka vana monzora tikutarisa edu vana kupe vachifara vachidya mari dzeko vasina kushandira iye akadyiwa ma-elections. Ichasvika time yekuti kana akusakura akasimudza musoro imbwa yejeri vari hey iwe sakura. Unosakura unopedza raini rese wakamira. Raini rese wakakotama. Ukada kusimudza musoro imbwa youya ukafusira sora mboma kumashure. Yako mari wakadya kudhara panzi tsotsi ngature basa. Andinoona. And chibage chauri kurima ichocho ndechako chekudya iwe kujeri. Saka you are doing your own agriculture
andinoona. Saka pakaipa, ladies and gentlemen, sanctions ari kuiswa neZanu PF muvana veZimbabwe ndo atiri kutaura kuti those sanctions must be stopped now. They have to be stopped. Andini manzwisa. Those sanctions against the people of Zimbabwe must have to be stopped. Vana veZimbabwe, they created their own jobs. The government has failed to create jobs. So as a result, Zimbabweans created their own jobs. Vamwe vari kunotema mihuni vachitengesa. Vamwe vari kunochera fukura madiamond vachitengesa. Vamwe vari kunofukura goridhe vachitengesa kuti vaone kudya nevana. Vamwe vari kurima vachitengesa. Vamwe vakatenga motikari dzavo kuita mabhasi kuti vatakure vanhu vaone mari vachitengesa maservices avo. Zanu PF yakuuya yakutaura kuti haufaniri kuchera goridhe imhosva tikakuona une gold, tikakuona une diamond imhosva. That means ukaoneka une gold ne diamond imhosva. Zanu PF yakasvika pakutaura tikakuona wakabata $US last year imhosva tokusunga. I say you, I am so happy to hear from you. You are the best and I am very nebasa. Thank you, Bradon. Thank you so much. Saka Zanu PF yakasvika pakutaura ukaoneka une $US yaka-declare last year. It's an illegal tender in our country. If we find you with $US, we'll put you to prison. Saka ma $US vanonga kutotrade wakawanda. Wati ukaoneka uchitengesa $US waisungwa. Ukati ukaoneka uchera diamond uri kusungwa. Ukaoneka uchera gold uri kusungwa. Izvo ukaoneka uchidrive kombi yako uchitakura vanhu uri kusungwa. That means vamwe vafana vakaenda kuAirport vakati kuAirport kune jecha rakawanda, saka tonochera jecha tichitengesa. Unoona kuti Zanu PF ndo paifanira kutora advantage yoti vafana vaipa vari kuchera jecha vachitengesa. Makomba vari kusiya votora marara ese ari muHarare vachinoisa makomba iwo vachifusira zvinoitwa kuno kuUK. Kuno kuUK vanongogadzira pekuti area ino ndo yatukisa marara. Poya marara oungana votora zvigredha vofusira. Hapana paunombona pakanzi dump yard. Andinoona. Vafana vakanochera ivhu iroro kuti vatengese vari kusungwa. That means anything that makes life easy for Zimbabweans is being removed from Zimbabweans. So ukabvunza government yeZimbabwe, all right, hakuna mabasa. Vanhu vamuri kusunga muda kuti vararame nei. It doesn't care. Ndo zvinondichemedza ndikafunga nyaya yeZimbabwe. Ukatenga bhazi rako utitakure vanhu, uregister utakure vanhu, uite business rako, bhazi rako unzoisa kuZUPCO. Ukaramba wasungwa. Ukanochera jecha kuti utengese. Kuna munhu asingade kuchera jecha. Jecha riripo rakawanda. But mumwe munhu anorichera kuti aritengese zvinomurwadza. Kuti rachera agadzisa anokutotenga racherwa nemumwe munhu. Ukaoneka uchichera osungwa. Anzi kutengesa chibage. Chitengesa chibage chawakarima. Munhu akauya akati ndikuda kutenga chibage ukachitengesa wasungwa. Saka you find out kuti zvese zvinoita kuti vana veZimbabwe vararame, Zanu PF iri kubvisa. Iri kubvisa. It doesn't want people to survive. There are no jobs. People created their jobs. You are arresting them for creating jobs. At the end, you are putting all Zimbabweans on a tight corner. What are the end results of confining a dog on a tight corner? Kana vanovhima vaya vanokutaurira vada kuuraya njiri unoisa pakona. Vanhu vakaita riot control vanokutaurira kuti don't push those people on a tight corner. Open up a wider space where if you throw tear gases, those people will run away. The purpose of those people to run away is to disperse them. If you put them on a tight corner, the best thing is the bust coming to you. Zvezvokuti une chipfuti nechi zvimkoka-koka zvehauchiridzi unenge wabahwa wakurwa nevanhu. Anzi naMukomashamu, how are you Mukomayuda? Always in good kunzwa muchitaura. Thank you Mukomashamu. Zviri kufamba ere Johnson. Anzi kombi yandakatenga yaZUPCO. Imagine. And ZUPCO inenge iri mari. ZUPCO inenge iri mari. That means mari yaunoisa fuel you never recover it. Mari motikari yako inenge yakushandira kubhadhara driver na conductor nekutenga fuel. Ikafa hauna mari yekuigadzirisa. Iwewe muridzi wemotikari iyo, you don't benefit anything. Anditi maona nyaya yacho is to try and make every Zimbabwean a pauper.
hanzi vanasikana vave kuzvitengesa. Ndarwadziwa mukoma Wilson chitete zviri sei. Ndarwadziwa video yana ichitaura yandainayo ndaipiwa and vana vaendere kukaroi. Ndarwadziwa. Ukatasa age dzevana vacho vari kuti mumwe ari kuita sex apa, mumwe ari kuita sex apa, mwasina boyfriend ari kufamba akakumura achingotenderera kuti ndionewo. Uyu ari kuita sex apa akurwa magaro uyu asina boyfriend. Unonyatsorwadziwa kuti watasa age yetuvana twacho handiri kukaroika tuvana twatu. Unonyatsorwadziwa. Away, let's leave that video. Let's look at picture ndakaona chikoro chekushamva. Mirai ndikudzidzei kuti chikoro chacho ndechipi. Unorwadziwa. Unorwadziwa. Dai yabvuma zvandiri kuda panapa. Russo. Chisekuru changu ichi. Yes, ndachiwana chisekuru changu. Anyora. These tweets are protected. Matweets adzo manje hanzi ari protected. Ngana ndakudzai kuti chikoro chipi chine ndatarasa rimwe zibora ngomwa rimwe zidhara so rakanhafa kamwana kekuprimary. Nanzwa sekuru 𝗭𝗶𝗃𝗀𝗃 vataura vakati uniform iyo ndeyekushamba here. Kunenge kushamba. I'm trying to, and I'm very happy. Thank you, Evangelist. How are you? Ngoma tafadzwa zviri kufamba here. I'm trying to look for that Twitter. Uyu mudhara yanongoisawo zvinhu zvake private seko mudhara. Yakaiswa private. Ingadai ndakuudzai kuti ndaona rimwe zidhara bora ngoma rakaita kunge inini so. Rakanhafa kamwana kekuprimary kasikana musango kakanhafiwa kakabatwa kunzi mpa kamwana ikako. Ndikati mudhara uyu kamwana aka is less than 13 years. Less than 13 years. Ukatasa zidhara rakakabata, I think zidhara rere is about kuma 36 years. Akabata kamwana kekuprimary ruda kutosvinira. Unoziva kuti vanhu vakadaroka ndo vanhu vanofana kuurawa vaiva. You cannot say kuti unodanana nemwana ane less than 13 years. You can't say that. Ndo vanhu vanofana kuurawa vanhu vaiva. Because those vanhu vari kuabuse vana. And kamwana kakanyatsokubatwa kunzi mpa kachitodadirira kamwana kaika ndikati shame. Pakachazoziva kakura kakuda musha kuti ndaiabuswa kanenge katove devastated. I can't see the picture yadaenda kuratidzai. Ndarwadziwa nepicture iyoyo. Vanhu vari kuchema hanzi I salute all those who stood up against this unconstitutional amendment. It's important to know that the regime was only testing the waters, and I fear the constitutional erosion will only get worse unless citizens take a more keen interest in that matter. Nyaya iri kutaurwa panapa ndopaka dzakateerera ndichitaura nezuro. Handosati ndichifarira Alex Magaisa man. Dzakateerera ndopaka ndichitaura nezuro ngati no. Bill raiswa neZanu is just to test how deep the sea is. More bills are coming. Age bill is coming. This and that is coming. So if we don't make sufficient noise to make sure that this is reversed, the constitution that we wrote is respected, then we are in for a high jump. And this morning, bakaipo man. Namatai kweza. Ndopo mskano kamwana. Guys, and it's 9 minutes to 11. I don't pay 10. Sorry, guys. Saka, let me summarize everything that I've said here. What I've said here since I came, I was talking about sanctions that are imposed on the people of Zimbabwe by its government. And I've stated type of sanctions
the blocking type of sanction that they are putting. They are blocking everything for Zimbabweans. Nothing to eat, no jobs, no money to pay rent. So you are just living there like in a concentration camp. Zimbabwe has become like a prison. Every Zimbabwean is in a prison where you are not allowed to be productive. Ukatenga motikari yako kuti utakure vanhu udye, that car is confiscated by police. They want you to register under ZUPCO. ZUPCO is a competitor. Yakazotanga rini to be like a company yekuti inoregister dzimwe motikari. Iyo iri competitor. Because vane mabhazi anotakurawo vanhu. Andidi. Inini kandine kombi yangu, I'm competing neZUPCO. Vandokombita nao ndovakunzi chiregulator inini. Kuti vandotaura kuti usamhanya kundipfuura, usatakura vanhu vakawanda kundipfuura, uri kundikunda kutakura vanhu, saka chiuya under me. That should not be that. Iyoyo policy iyoyo, it must make Zimbabweans rise up. Because apasina chekudya. ZUPCO ikupa muridzi wekombi 4,000 bond per day. Iye aibata 16,000. Andimuona problem yavo. Kuti mari yese yamakushandira, you are now paying to the state. Kuti yo ZUPCO inokupa 4,000 pazuva. Ndo mari yauchabhadhara driver. Ndo mari yauchabhadhara maintenance yemotikari yako kana ikafa. ZUPCO yokupa 4,000. Iwe washandira 16,000 a day. Andimaona. Saka is just to make Zimbabweans pauper. You cannot kana kutumira mabhazi kumusha. Takutoshka kutumira motikari, bozi ukaitumira nzindi yaye ZUPCO. Iwe hauna chako. Saka it means the state is taking everything kunde zvavo. Vachigenerata mari dzavo dzekutenga zvikopo-kopo. Havasizogenerata mari dzekuvaka zvipatara. Ukada kuona kuti government yamunayo is a failure. For the past 41 years, Zanu PF haina yambovaka town. Matown anonzi ana 𝗭𝗶𝗺𝗀𝗁, 𝗨𝗵𝗱𝗀𝗀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 
yakasaita matowns aya. Zanu PF haina town 1 yayakasaita. Kana kubvunza kuti for the past 40 years town yakacreatwa neZanu PF ndeipi? Iripo wasanyowa nekunzi town inonzi town yakati. Hakuna. Vana Karoi they've been there. Vakangochinja mazita. Vana Gatuma to Kadoma. Vana Kwekwe to Kwekwe. Vana Gwelo to Gwero. Vana inonzi Chikado, inonzi yainzi Hartley ya. Andini mona. Gatuma, Hartley, Chivu, Enkoldon. Zvichenda vaingochinja mazita. Havana kana town yavakwanisa kuzvivakira kuti maZimbabweans vave proud that for the past 41 years we were independent. What we managed to do is this and that and that. If you ask Zanu PF a stock check what they have, what they've done for the past 41 years, hapana. Vanobva vachitaura takakuvakirai 𝗨𝗱𝗱𝗃𝗃. Takakuvakirai mochari. Adora. Takakuvakirai ichi. Amene vanzi zvizvo muzvavari kutaura zvana 𝗨𝗱𝗱𝗃𝗃, vana mochari, zvavaivaka. Havana chinhu chavakaitira maZimbabweans that will benefit Zimbabweans. So for that, ladies and gentlemen, let me say for tonight, good night. Chegutu. Chegutu ndo yainzi chi? Hartley. Ndo yainzi Hartley ka? Chegutu. Ndo yainzi Hartley. Kozi yainzi wana, arikaindoni nitarise kuti ndinomawana ere. 𝗨𝗱𝗱𝗃𝗃. Aiwa, unongoenda unotaipa 𝗨𝗱𝗱𝗃𝗃. 𝗨𝗱𝗱𝗃𝗃. Ndopaunoona matauni andiri kutaura iwaya. Rikati mbona 𝗨𝗨𝗃𝗃. 𝗨𝗨𝗃𝗃 yaive nechi? Ava vavanyona, vana Sanyata vavanyona. Vana Masvingo. Masvingo yainzi chi? Victoria. Victoria yainzi Victoria chi Masvingo. Hartley ndo Chegutu. Masvingo handizoti yainzi chi? Victoria yainzi chiko? Victoria something Masvingo. I'm trying to find out North Mashonaland, South Mashonaland. Ayakanga ari maprovince aivepo during that time. North Matabeleland, North South Matabeleland, Victoria. Chivu ndo yainzi Enkoldon. Masvingo ndo yainzi Victoria. Manicaland yagara iri Manicaland, Midlands yagara iri Midlands. Mashonaland yanga isina North, South, East and West. Yanga ine North chet, Mashonaland North. Kwese wana Karoi, wana Darwin, wana nani kunobuda, wana Rushinga uko. Yakanga iri Mashonaland North.
then Mashonaland South ndo yaive Salisbury, Fort Victoria. I think masvingo ndo yainzi Fort Victoria, but the province yacho yese yaingonzi Victoria yemasvingo yayo. Pakawanda, let me see, ndoda matowns. Ukada kuona vaingochinja mazita masvingo ndo yainzi Fort Victoria. Thank you 𝗭𝗶𝗺𝗍, thank you mainunu. Fort Victoria ndo yakairi masvingo. I'm trying to find out kuti Salisbury, I got something here. Salisbury ndo yainzi Harare. Banket aina kuchinja. Mangula yainzi Mangula. Mangula. Guruve kwainzi kuSpolilo. Aziva kona mabonfree havazvizive guys. Guruve yainzi Spolilo. Miraiti chikudze map yacho. Guruve yainzi Spolilo. Chipuriro. Kuchipuriro kuguruve. Then Mangura yainzi Mangula. Chinoya yainzi Sinoya. Mutare yainzi Amtali. Vuna. Marondera yainzi Marandelas. Beatrice aina kuchinja, Harare yakachinja to Salisbury. Umvukwesi, Mvurwi ndo kwainzi Umvukwesi. Ndaigara ndichinesana namudhara wangu, baba vangu vangasikaziva kuti yakachinjwa. Waiti kana vakuendeko vainzwa mudhara aingoti Umvukwesi ndoko kumvurwi. Umvukwesi yakairi Mvurwi. Hartley ndo Chegutu. Gatuma Kadoma, Redcliffe yakaramba yakadaro. Kwekwe yakachinjwa yakachinjwa spelling. Wange yainzi Wanki. Pakaipa panapa anzi dzimwe hadzo hadzina kunyanyochinja. Bhikita yakaramba yakadaro. Chipinge yainzi Chipinga. Amtali Chipinga. Inyanga ndo nyanga ndiri. Ndo yaunzi nyanga. Kwakuri Inyangwa. Umvukwesi, Mazoe, Banget, Sinoya. Gokwe remained Gokwe. Nkai, Kamativi, Wanki, Wange. Plumtree never changed. Bait Bridge never changed. Kwako zvakawanda. Zvese zvitaizviziva tichiri vana vadiki naye. Saka, ladies and gentlemen, for tonight, 11 o'clock, let me say good night. I think you have enjoyed what I've presented today about sanctions that Zimbabwe government is imposing on Zimbabweans, which has made Zimbabweans' lives very difficult. I foresee a civil war in our country. It's only Chamisa who has managed to stop a civil war to erupt in our country. But if things continue as they are today, it won't surprise you that very soon there will be a war in our country, a civil war that will be forced by Zanu PF people. Vachakonzeresa hondo yakaipa. Constructed 19 hanzi. Pane map yandaona before I go. I have to take you through this map. So interesting. Regai ndikuratidze kuti matown atikuona matown aya kuti town yakati yakaitwa gore ripi, town yakati yakaitwa gore ripi. Zvatiri kutaura kuti hakuna. This is an interesting map, this one. If you look at constructed 1902, Salisbury, Banget, Ayrshire line. Chitima izvi. Chitima, construction yezvitima, I think, railway line. Kuti kubva kuHarare kuenda kuBanget. Yakavakwa njanji yakavakwa 1902. This is still the railway line that we are using. 1902, 1930, Sinoya, 1902, kubva kuSalisbury kusvika 1902, kuzobva muSinoya kuenda kuZawi. KuZawi ku I think ndo ku Lions Den. It was built 1930. Hapana chakamboitwa neZanu PF. Kubva muSalisbury kuenda kuShamva, chitima chasvika kuBindura 1969. Mount Upton 1939, that means Shamva to Mount Upton 1913. Kubva kwaMutare
kusvika muharare. Njanji yamuri kuona yatiri kukwira chitima cheche chakavakwa 1899. This is an interesting history, guys. I didn't know about this. Very interesting. I think chinotoda presentation yacho che, guys. Mamutari kusvika muharare njanji yakavakwa 1899. Kubva kuMvuma kusvika kuFort Victoria, that is Masvingo, 1914. Kubva muGweru kuenda kuMvuma 1909. Kwaifamba zvitima makore iwayo. Varungu ava vakanga vakaplana zvinhu zvavo. Kubva muBulawayo kusvika muHwange, chitima chakatanga kusvika muHwange 1904. I didn't know about this. Chosvika kuZambia kubva paLivingstone kusvika kuZambia. I didn't know about this. This is my first time to see this. Chitima chaisvika kuMatoposi kuBulawayo choenda kupinda muBotswana. Beitbridge chitima chaisvika. Beitbridge kuenda kuRutenga chitima chaisvika. Map construction of the railway, Rhodesian railways. Vakomana saka tiri kutaura kuti zvakasiyiwa 1909 Zanu PF haina chaite yagadzirisa. Hapana imwe njanji yakazovakwa. Pakati pese apa hapana njanji apa. Unobuda kana kuKariba hapana njanji. Unobuda kuChirundu paifanira njanji. Chirundu Harare yaifana kukonektiwa nenjanji. So sad, guys. Nice history here. So for tonight, good night. I salute you. Enjoy your day.